Yes, good morning, my dear students and parents. So 10:30க்கு இன்னைக்கு லைவ் ஹியரிங் ஃப்ரம் சுப்ரீம் கோர்ட் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. என்னுடைய ஆடியோ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் மை ஆடியோ இஸ் கிளியர். பரத், குட் மார்னிங். சங்கீதா, ஹாய். அமிர்தவணி, அமிர்தவர்ஷினி, ஹலோ. கண்மணி, ஹலோ. சரவணகுகன், குட் மார்னிங். ஸோ குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் இந்த லைவ். என்னுடைய ஆடியோ கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க, ஸோ தட் வில் கண்டினியூ வித் த லைவ் செஷன். கூடிய சீக்கிரத்தில் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு 10:30க்கு வந்து லைவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ ஃபார் நாட் yet ஸ்டார்டட். கூடிய சீக்கிரத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் அபிதா, தேங்க்யூ ஸோ மச். தரன் கேட்டிருக்கீங்க, ரீநீட் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ரீநீட் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இப்போ வரைக்கும் குறைவாக தான்ப்பா இருக்குது, சரிங்களா, கம்மியாக தான் இருக்குது. குட் மார்னிங், தேங்க்யூ ஸோ மச். கோபிகா தேவி, எஸ், தேங்க்யூ. அகிலா சிவகுமார், தேங்க்யூ ஸோ மச். சத்யா சக்திவேல், குட் மார்னிங், ஹலோ. வித்யா ஜோன்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா, தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் இந்த லைவ். இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் லைக் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இன்னைக்கு த்ரூ அவுட் த செஷன் நம்ம வந்து கீழே ஸ்க்ராலிங்லேயும் அந்த அப்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்போம், போத் இன் இங்கிலீஷ் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் தமிழ். ரெண்டுலேயுமே நம்ம அப்டேட் கொடுக்குறோம். அண்ட் மீன்வைல் இடையில ஏதாவது ஹிந்தியில் பேசினாங்க அப்படின்னா நான் வந்து அப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். ஸோ வில் ஹாவ் எ கம்ப்ளீட் லைவ் டுடே. அண்ட் அகைன் ஐஐடி ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க, பட் அதுக்குரிய அப்டேட் எதுவும் இப்போ வரைக்கும் வரலை. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி நமக்கு அதுக்குரிய அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்துடும், சரிங்களா. வந்த உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன், அல்லது லைவ்லேயே நான் வந்து இடையில டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். மோஸ்ட்லி நமக்கு இன்றைக்கி தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா, நமக்கு ஹியரிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த இதில் வந்து நம்ம வில் கண்டினியூ வித் த லைவ் செஷன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத லைவ் சேட்டில் போடுங்க. வெதர் யூ நீட் ரீநீட் ஆர் கவுன்சிலிங் தட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டார்டட், வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறத லைவ் சேட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். 685க்கு எம்எம்சி பாசிபிளான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆசை இருக்குதுப்பா, பட் ரேங்க் வரட்டும், தமிழ்நாடு ரேங்க் வரட்டும். ஹியரிங் எப்போ முடியும்? நேற்றுக்கு நடந்த மாதிரி இன்றைக்கி சாயங்காலம் வரைக்கும் எழுதிட்டு போகிறது கூட சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. பிகாஸ் தெர் ஆர் 40 கேசஸ் தட் ஆர் கோயிங் டு கம் இன் திஸ் செஷன், இந்த செஷனில். ஸோ மார்னிங் 10:30க்கு செஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வேறு ஒரு கேஸ் ஹியரிங் அப்படிங்கிறது போயிட்டுருக்கு லைவில். ஸோ அது முடிஞ்ச உடனே வில் கண்டினியூ வித் நம்மளுடைய நீட் கேசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து லைவுக்கு வந்துடும். மீன்வைல் இந்த லிங்க்கை வந்து நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். நீங்களும் கூட உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களையும் கூட நம்ம லைவில் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள், ஸோ தட் அவங்களும் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் ஸோ மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி கவுன்சிலிங்குரிய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம்ப்பா. அட் த மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே நமக்கு வந்து ஒரு சாலிட் டிசிஷன் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றோம். ஸோ லெட்ஸ் சி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். கட் ஆஃப் சேஞ்ச் மே ஹேப்பன். வாய்ஸ் லோவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. மைக் ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்குது மைக்கில். அட் த மேக்ஸிமம் மைக் நான் எந்த அளவுக்கு இது பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ணி தான் கொடுக்குறேன். பட் வில் ஒர்க் ஆன் இட். அதை சரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறேன்ப்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் நோ ரீநீட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய மாணவர்களுடைய ஆசை அப்படிங்கிறது அதே தான். வாய்ஸ் இஸ் வெரி லோ. சிஎஸ் குமார், தேங்க்யூப்பா, தேங்க்யூ ஃபார் அப்டேட்டிங். ஐ வில் செக் இட், நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். அண்ட் புதுச்சேரி கட் ஆஃப் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஷாகுல் ஹமீத் கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக நம்ம புதுச்சேரியினுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் கால்குலேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதையும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரத்தில். நான் அந்த புதுச்சேரியினுடைய இதையும் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்டேட் பண்ணுறேன். மோஸ்ட்லி நமக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரியான ஒரு இதுதான் நமக்கு வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டால், ஐ மீன் பாண்டிச்சேரியிலையும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான லெவல் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும். இஸ் மை வாய்ஸ் பெட்டர்? இப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? வாய்ஸ் இஸ் ஆடிபிள்? இஸ் மை வாய்ஸ் கிளியர்? முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கா? எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ முகுந்த் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஷஹிதா, தேங்க்யூ. கௌஷிக், தேங்க்யூ ஸோ மச். பெட்டர், எஸ், தேங்க்யூ.
ஓகே, ஃபைன் ஃபைன், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ரீநீட் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது குறைவு. நேற்றுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மாணவர்கள் தமிழ்நாடு கேசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஆனால் ஒரு சிலர் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்தந்த ஹைகோர்ட் லெவலில் தான் ஃபைல் பண்ணாங்க. அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்களா அப்படிங்கிற அப்டேட் அப்படிங்கிறது தெரியல. அண்ட் தூத்துக்குடியில் மாணவர்களுக்கு இருந்த அந்த இது டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தபடி தான் உங்களுக்கு வந்து நார்த்லேயும் சில இடங்களில் வந்துச்சு. ஆனால் அதை பற்றி பேச்சு அப்படிங்கிறதும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எடுபடுது. ஆனால் நம்மளுடைய தூத்துக்குடி இஷ்யூவோ அல்லது இன்னும் சில மாவட்டங்களில் இன்னும் சில சென்டர்ஸில் இதே மாதிரியான இஷ்யூ அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. ஆனால் அதெல்லாம் வந்து பெருசாக பேசப்படவில்லை. அண்ட் அகைன் நேற்றுக்கு வந்து அந்த இதுக்கு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, பிடபிள்யூ ஐ மீன் நமக்குரிய ஆட்டம் கொஷினுக்குரிய போனஸ் மார்க்ஸ். அந்த போனஸ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத கொண்டு வருமா அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பேச்சு பொருளாக மாறி இருக்கு. என்டையர் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கேஸ்னுடைய ஹியரிங் வந்த உடனே இட் ஹாஸ் சேஞ்ச். லாஸ்ட் வீக்கில் நமக்கு பீகார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுடைய ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட்டை பீகார் போலீஸ் ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் தள்ளி வச்சாங்க. நேற்றுக்கு ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் அதனுடைய ஃப்ளோங்கிறது வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அட்வொகேட் ஹூடா பேசிகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய ஃப்ளோங்கிறது வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் தட் நமக்கு வந்து ஆரம்பித்த உடனே மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் லஞ்ச் போஸ்ட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் அந்த செஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் போக ஆரம்பிச்சது. இன்றைக்கும் கிட்டத்தட்ட 40 கேசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே டைமில் உள்ளே வராங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து அவங்க இது வரைக்கும் நம்ம கேட்காத கேசஸ் எல்லாம் கூட இன்றைக்கி வரும். நேற்றுக்கு ஒரு கேஸ் வந்து ஓஎம்ஆர் இஷ்யூ பற்றி பேசினாங்க. ஓஎம்ஆரில் ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது என்னுடைய மார்க் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ரிசல்ட் வரும்போது ஒரு மார்க் இருக்குது, ரிசல்ட்டில் மார்க் கம்மியாக வந்திருக்கு. அண்ட் இப்போ நமக்கு பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இல்லையா சென்டர் வைஸ் ரிசல்ட், அதில் என்னுடைய ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது மார்க் அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ எது என்னுடைய ஸ்கோர் அப்படிங்கிறத கேட்டு ஒரு அப்டேட்டுங்கிறத கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ஆனால் அதை லிஸ்ட் பண்ணாததுனால ஜட்ஜஸ் வந்து அதை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கல. ஸோ இன்றைக்கி அதை என்ன பண்ணுறாங்க, மேக்ஸிமம் அதை லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி அதை ஹியரிங்க்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது. மனோஜ் கோவிந்தராஜ் சார் சொல்லியிருக்கீங்க, சார் பாருங்கள் போனஸ் மார்க் இஷ்யூ மிகப்பெரிய பாதிப்பை மாணவர்களிடத்தில் ஏற்படுத்தும் சொல்லி போட்டிருக்கீங்க. எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நமக்கு வந்து அப்டேட் என்ன வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிய வரும். ஸோ ஃபார் தே ஹவன்ட் ஸ்டார்டட் லைவ். நமக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு லைவ்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக 10:30 தான் செஷன். ஐ வில் அப்டேட் இட். சரிங்களா, ஐ வில் அப்டேட் இட். 12 lines on the bottom. Yes, ma'am. इसी बीच last 3 words in that sentence, on that line, इसी बीच नीट का परीक्षा आ गया था, सिकंदर स्वंसो बताया कि चारों लड़कों को कब बुलाएं? Possibly this is the FIR, not the statement. Right. तो मैंने बताया संक्षिप्त वर्तमान अपराध की विस्तृत विवरण स्टेटमेंट. This is Amit Anand's statement. अमित आनंद, yes, Lord. तो मैंने बताया कि 4-5 के रात्रि में बुलाइए. Yes. ஸோ இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை லைவு, இன்னும் அதே இதில் தான் இருக்குது. 10:30 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நாட் எட் ஸ்டார்டட். ஐ ஹோப் 616 பிசி பிஎஸ்ஜி கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. 616க்கு வந்து பிஎஸ்ஜி காலேஜ் வைஸ் நம்ம சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேங்க இப்போதைக்கு. பட் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரேங்க் வரட்டும், தமிழ்நாடு ரேங்க் வரட்டும், நம்ம வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் அப்படிங்கிறது கிளியராக பண்ணலாம். நம்மளுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வேளை இது வரைக்கும் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து திஸ் இஸ் அவைலபிள். யூ கேன் கோ அண்ட் வெரிஃபை த ரேங்க் லிஸ்ட். அதை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம். மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பற்றி யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பற்றியும் நம்ம வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது போட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம். நமக்கு நம்ம மேபி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுடைய ப்ராசஸை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் புதுச்சேரி என்ஆர்ஐ கோட்டா சார் இன் இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜ். இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜில் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் சீட்ஸ் இருக்குது. பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் இருக்குது. வெரி ஃபியூ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் லைக் ஜிப்மர் அண்ட் இந்திரா காந்தி, இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ஆர்ஐ சீட்ஸுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது. When you go to other government colleges, there is no reservation for NRI, but NRI candidates can participate in the open category seats. ஓப்பன் கேட்டகரிங்கும் போது நமக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வரும். நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் போனீங்கன்னா ஜென்ரலில் போவீங்க. தமிழ்நாட்டில் போனீங்க அப்படின்னா ஓசி கேட்டகரியில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. தெர் இஸ் நோ NRI ரிசர்வேஷன் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் எக்ஸப்ட் இந்திரா காந்தி. இந்திரா காந்தியில் NRIக்கு ரிசர்வேஷனே இருக்குது.
ஸோ ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐ திங்க் $50,000 வரும்னு நினைக்கிறேன். $50,000 வரும். அது போக ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அண்ட் அதர் ஃபீஸஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும். ஸோ அந்த ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா என்ஆர்ஐ இன் இந்திரா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படிங்கிறது போகலாம். அதர்வைஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் இந்த டாப் மோஸ்ட் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் இந்தியா. அது கூட நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணலாம். வெட்னரி அண்ட் பிடிஎஸ் கட் ஆஃப் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி வாய்ஸ் ஆஃப் ரித்தி கேட்டிருக்கீங்க. வெட்னரி கட் ஆஃப் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் வந்து போட்டிருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் வெட்னரி சயின்சஸ்னுடைய டீட்டெயில்டு வீடியோ அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கிறோம். ஸோ அதில் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்ம சேனலில் இருக்கும். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ த்ரூ த பிளேலிஸ்ட். பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஆஃப்டர் 12th அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் போட்டிருப்போம். Go by video. ஸோ வெட்னரி சயின்சஸ் பற்றி போட்டிருக்கிறோம், பேராமெடிக்கல் சயின்சஸ் பற்றி நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம். லாஸ்ட் இயரில் தமிழ்நாட்டில் வெட்னரி சயின்சஸ் காலேஜஸ் 6 காலேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 6 காலேஜில் எந்தெந்த மார்க்குக்கு சீட்டு கிடச்சது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து வீடியோவாக போட்டிருக்கிறோம். ஸோ ஹியர் இஸ் த வீடியோ. டேனோவாஸ் பற்றி நம்ம போட்டிருக்கிறோம் 1 month பிஃபோர் நம்ம போட்ட வீடியோ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் மேட்ரிக் அண்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன்க்ளூடிங் த லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் இன் சர்டைன் கேட்டகரிஸ் அதை வந்து போட்டிருக்கிறோம். நம்ம சேனலில் இருக்குது. பெரும்பாலும் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான கேள்விகளுக்குரிய பதில் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1000க்கும் அதிகமான வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கேன் செக் இட் அவுட் இன் அவர் சேனல். அதில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம், செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்ராட் எம்பிபிஎஸ் குட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. தாராளமாக போகலாம். அப்ராடில் போய் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அப்ராடில் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இந்தியாவில் படித்தாலும் சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அப்ராடில் போய் படித்தாலும் சில அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கத்தான் செய்யும், எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் சரி. அப்போ நீங்கள் போகக்கூடிய கண்ட்ரி என்எம்சி ரெகுலேஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வெரிஃபை பண்ணுங்கள். வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இஃப் தட் இஸ் தட் ஃபிட்ஸ் இன் த என்எம்சி ரெகுலேஷன், தென் நீங்கள் வந்து அதை வந்து தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம். அதில் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த என்எம்சி ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெரிஃபை பண்ணணும். அது எந்த கண்ட்ரியாக வேணால் இருக்கலாம். இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் எஸ்பெஷலி இந்த வருஷத்தில் இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா. அப்போ சிலருக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ், சிலருக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ், ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ், மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இது எதுவுமே அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ், கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ், கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அப்ராட் குட் பி த பெஸ்ட் சாய்ஸ். மேபி இஃப் தட் இஸ் அஃபோர்டபுள். ஏன்னா ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸ் இருக்குது, ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப ஜாஸ்தியான ஃபீஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கண்ட்ரீஸும் இருக்குது. யூஎஸ் யூகேலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டாண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்குது. அண்ட் அகைன் ஃபீஸுங்கிறதும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். தமிழ்நாட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது யூஎஸ் யூகேல இருக்கும். பட் வென் யூ கோ ஃபார் சம் அதர் கண்ட்ரீஸ் இந்த ஃபீஸுங்கிறது கிராஜுவலாக கம்மியாகிட்டே தான் போகும். தமிழ்நாட்டில் ப்ரைவேட் காலேஜில் நீங்கள் செலவு பண்ணுறதை விட, ஒரு வருஷத்துக்கு செலவு பண்ணுறதை விட அங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணுற அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்மியாகத்தான் இருக்கும். ஸோ போகலாம், தாராளமாக போகலாம். பட் போகிற கண்ட்ரி நல்ல கண்ட்ரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள். அது வந்து உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்குமா, ப்ளஸ் அந்த கண்ட்ரியில் படித்தா எஃப்எம்ஜி கிளியர் பண்ணுறாங்களா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும். என்எம்சி ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபிட் இன் ஆகுதா, அண்ட் அங்கே காலேஜில் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கிலீஷில் இருக்கா, என்எம்சி சொன்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க டீச் பண்ணுறாங்களா, ப்ளஸ் இன்டர்ன்ஷிப் அங்கேயே கொடுக்குறாங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி இஃப் தட் யூனிவர்சிட்டி வாட் எவர் த கண்ட்ரி தட் யூ திங்க், அண்ட் நீங்கள் ஒரு வேளை உங்ககிட்ட யாராவது ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி பற்றி சொல்லிடலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு காலேஜை பற்றி சொல்லிடலாம், அது கரெக்டாக இருக்கும், இதெல்லாம் ஃபிட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் மேக் த அட்மிஷன்ஸ் இன் அப்ராட் எஜுகேஷன். ஒருவேளை அதை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா கூட இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட ஐ வில் ட்ரை டு ஆட் சம் கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுக்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஃபில் யுவர் டீட்டெயில்ஸ். நம்ம டீமில் இருந்தே உங்களுக்கு கால் பண்ணி எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து என்எம்சி ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை கொடுக்க சொல்கிறேன். ஸோ தட் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் அப்படிங்கிறது எடுக்கலாம். அண்ட் ஷரண் கேட்டிருக்கீங்க 595 ஜிஎம்சி கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. 595க்கு என்ன கம்யூனிட்டிங்கிறது சொல்லலை. நம்ம ஆல்ரெடி கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் போட்டிருக்கிறோம், அதை பற்றி பார்த்துட்டு யோசிங்க. பாட் குட்டி அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து சார் 5 நியூ காலேஜஸ் பர்மிட் பண்ணால் எஸ்எஃப்க்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆகும் சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. 1 மார்க்கோ 2 மார்க்கோ குறையலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. பேஸ்ட் ஆன் த கேட்டகரி இதில் சில வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம். பட் வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துடாது அப்படிங்கிறதா என்னுடைய ஒப்பீனியனாக இருக்குது. சரிங்களா. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி நமக்கு வந்து கட் ஆஃப் மார்க்ஸில் வந்து பெரிய வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது
இருக்காது. ஈவன் இஃப் 5 நியூ காலேஜஸ் ஆர் கம்மிங் இன் த பிக்சர் உள்ளே வந்தாச்சு அப்படின்னா கூட நமக்கு வந்து எடுத்த உடனே கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் தாறுமாறாலாம் குறைஞ்சு போயிடாது. நமக்கு அதுக்குன்னு சொல்லி சில நேரங்களில் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் தான் போகும். எதனால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இன்னும் 5 காலேஜும் உள்ளே வருது அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான பெர்மிஷனும் வரலை, அஃபீஷியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் வரலை. நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தான் கொடுத்தாங்க. தீஸ் 5 காலேஜஸ் ஹவ் அப்ளைடு ஃபார் த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெகக்னேஷன் அப்படிங்கிறதான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்தந்த காலேஜஸ்க்கு கன்சர்ன் காலேஜஸ்க்கு அப்ரூவல்ஸ் அப்படிங்கிறத அனுப்பியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ காலேஜஸ்லேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு காலேஜ் வரும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறேன். அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய கேட்டகரி, நீங்கள் பிசியாக இருக்கலாம், ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருக்கலாம், எம்பிசியாக இருக்கலாம், எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி கேட்டகரி ஆர் வாட் எவர் யுவர் கேட்டகரி, நீங்கள் அந்த கேட்டகரியில் எவ்வளோ சீட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேங்க்லேயே, நம்ம ரேங்க் லிஸ்ட் போட்டோம் இல்லைங்களா, நம்ம ரேங்க் லிஸ்ட்லேயே ஒரே மார்க்கில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஒரே மார்க்கில் நீங்கள் 600ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா 600ல் நிறைய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. 500ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா 500ல் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. 400ன்னு எடுத்தாலும் 400 நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க. இத்தனை மாணவர்களுக்கும் அங்கே இடம் கிடச்சிருமா அப்படிங்கிறது கிடையாது. கடந்த ஆண்டுகளில் நம்ம நிறைய மாணவர்களை ஒரு வருஷம் பார்த்துட்டே வரோம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய லாஸ்ட் இயர்க்கு முந்தின வருஷம் நடந்த இன்சிடென்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஹி லாஸ்ட் ஹிஸ் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் இன் அ 3 ரேங்க். ஒரு 3 ரேங்க் வித்தியாசத்தில் அவருக்கு வந்து அந்த சீட் அப்படிங்கிறது வந்து மிஸ் ஆச்சு. ஸோ தட் வாஸ் வெரி பெயின்ஃபுல். அண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் சேர்ந்துருந்தா அவருடைய ஃபீஸுங்கிறது வந்து அந்த டைமில் 16,500 ரூபா சில்லறதான். இப்போ 18,000 ரூபா வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ அதே இது இப்போ வந்து பிஎஸ்ஜியில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கேண்டிடேட். பிஎஸ்ஜியில் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 8 லட்ச ரூபா கிட்ட வந்துடுது. ஹாஸ்டல் ஃபீஸோட சேர்ந்து பார்க்கும்போது 7,5 லட்ச ரூபா 8 லட்ச ரூபா அப்படிங்கிறது வருது ஃபீஸ். அப்போ 16,000 ரூபா எங்கே இருக்குது? ஹாஸ்டலோட சேர்த்தாலே ஒரு 50,000 ரூபாவில் முடிஞ்சிடும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜாக இருந்தால். இங்கே 7,5 லட்ச ரூபா அதை விட அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ ஒன் திங், ஒரு 2-3 மார்க்கில் வேரியேஷன் அப்படிங்கிற இங்கே வந்து நம்மக்கிட்ட மார்க் இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட மார்க் இருக்குது. அந்த திங் என்னென்னா நம்மக்கிட்ட தேவையான ரேங்க் அப்படிங்கிறது தான் நம்மக்கிட்ட வரலை. ஸோ வில் ஒர்க் ஆன் இட். தமிழ்நாடு ரேங்க் லிஸ்ட் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிசைஸ் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். 2019லேயே ஃபிசிக்ஸ் புக் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் அ லை. தென் எம்என்ஓபி கீ வாஸ் ரிலீஸ்ட் ஆன் June 4th இட்செல்ஃப். ஆமாம், நேற்றுக்கு நம்ம லைவ்லேயே அதை சொன்னோம். நமக்கு வந்து அது ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் கிட்டேயே அந்த விஷயத்தை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணவே இல்லை. கேனரா பேங்க்லேருந்து வந்த கொஷின் பேப்பருக்கு நாங்கள் ஆன்சருக்கே ரிலீஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் முரண்பாடுகள் இருந்துச்சு. சாலிசிட்டர் ஜெனரல் சொன்ன சில விஷயங்களில் சில முரண்பாடுகள் இருந்தது. அதை நம்ம பார்க்கலாம். இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க, இன்றைக்கி ஒரு கிளியர் பிக்சர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். எஸ். ஸோ லைவ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய இதாக இருக்குது. நானும் அதை செக் பண்ணிக்கிறேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் இட் அண்ட் வில் கண்டினியூ. ஃபோன் மேலே வச்சுட்டு எஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஒரு வேளை லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் சேனலை ஒரு வேளை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து போட்டுகிட்டே வரோம். அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுடுங்க. எஸ். ஸோ வில் ஷேர் த லைவ் லிங்க் சூன். இந்த லிங்க்கை நான் சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். வில் கண்டினியூ வித் த லைவ். So now, who is going to argue? Petitioner. And I'm not on any side, but NTA will have to begin. Absolutely. So I'm for petitioner as well as others who are not present. Mr. Joshi, what were you mentioning?
Please, my lord, my item is 21.24, my lord, and my case is, I'll conclude my case in 1 minute, my lord. My case is that when the mark sheet scorecards, the model answer keys, along with the OMR sheets were mailed to me on 1st of June. The OMR sheet, link to the OMR sheet did not open. I raised my grievance with the NTA concerned authority, saying that my OMR sheet link is not opening, but there was no response. Now, from the model answer key, when I compared with my memory, I was supposed to score around 657. On the day of the declaration, now my rank is 10 lakh, which startled me. So when I inquire and go to the NTA authorities in person and say that, look, I have scored 590 and my rank is 10 lakh plus. So they hand over me a new scorecard and a new OMR sheet, which now they reduce my marks to 57. This is an individual grievance. Individual, my lord, what I would suggest My lord, respectfully, subject to meeting with your lordship's approval, essentially your lordships are exact. So in other words, what we have heard on is that what we have heard arguments on is that the entire sanctity of the examination has been affected, therefore have a retest. Yes. And whether to discharge the burden of proof, my lord, to that extent, what are the material the petitioners were able to place before the court? As against, my lord, the material which So we would be assisting. individual grievances May, my lord, of somebody's OMR link not opening or somebody having been graded wrongly, that is not the subject matter of this. my lord, may I have the permission? 1 second, don't interrupt. What we will have to do is, those candidates who have some individual grievances, we may leave it to them to move the High Court for resolution of those grievances. Yes, Except grateful, it will be covering by our judge. grateful, madam. Because I don't think the remit of this court is to start looking at individual grievances Grateful. of individuals. We'll, Grateful, madam. so we Great. leave that, Mr. Joshi, we leave that open to any individual. Grateful. The learned Solicitor General start just 1 point in 1 minute. Lord, where there was a delay in distribution of papers, and the same date they held the examination. The first in the morning it was 2 p.m. to 5:20, and the same paper they held again from 6 to 9. So the question paper they got 20 minutes late or half an hour late. They were holding that question paper for first 3 hours, and again the same question paper they were holding for another 3 hours. So all the people who were given those 6 hours the same day to attempt the same question paper has again defeated the integrity of the examination. All right. Because somebody is getting 3 hours and 20 minutes once. These people got 3 hours and 20 minutes twice over. The same day, question paper remains the same. That initially they gave the wrong paper, the Canbank paper. No, then they distributed not the saying something. LTI paper. They gave paper like which in a center? different medium. If you can like specify the in center. Madhopur, they gave in a different medium. And they were holding question paper in a different medium. Somebody like in Rajasthan probably opted for Hindi. They were given English. Somebody opted English, were given Hindi. So there was a delay in changing it. So to compensate the delay, they held the examination over again the same day, giving other full time. So they were holding the question paper in their hand for 6 hours, more than 6 hours the same day. How they will be at par with the other people who got exactly 3 hours and 20 minutes? Medium was distributed initially. Correct. Then they In one distributed- center out of 4750 centers. Just in which center was this? Savai Savai Madhopur, Madhopur. Rajasthan, and Ghaziabad. There were two centers, as per their own. No. Ghaziabad comes for the first. There are no pleadings. There is nothing on the record. I mean, somebody may have told you. I'm not disputing. Denying that Ghaziabad Every was time not raising held again. a suspicion The argument without is, any pleading or material may not end the matter. the argument is wherever the No, question. Mr. Huda, just let's have clarity of the facts. So what happened was that at the beginning
beginning of the examination, if the medium of the candidate was, say, Hindi, the candidates were given English. Yes. Then at some point of time, when was this detected? What happened? Yes, but in Savai Madhopur, they say they detected it through social media at 4:30. No, So 2.5 hours later. 2.5 hours. It is their affidavit on record. Right. Just explain to us what happened. 2 o'clock, the question paper started. Questions were given to the students. Questions must be raising objection that this is not my medium. Right. No action was taken. NTA here in Delhi get to know of this incident at 4:30 the same day. Right. Then they take a decision that we will have another examination the same day from 6 p.m. to 9 p.m. And then these all 120 students in that center. So at 4:30, the correct medium was given. They had, in any case, from a different medium, they had the paper right at 2 o'clock. Correct. That's what I Then said. so they got more time, in fact. Oh, but at 4:30, did they give them at 4:30 the correct medium? The second examination is from 6 to 9 or 9:20. So what you are saying that they held the same question paper, albeit in a different medium from 2 o'clock. Correct. And what this happened at 2 stations, not one. Other one is a Ghaziabad. No, we do not know. There is no UP pleading and of Rajasthan. Ghaziabad. Yesterday, my lord. There is an NTA press release if they remains in a denial mode. 2 o'clock, these students must have started answering also, albeit in a different That's right. medium. That's right. They were given an OMR sheet, say, of 2 Everything. o'clock Correct. with English, so they had opted for Hindi. Correct. Then at 4:30, this is discovered. So at 6 o'clock, they hold a examination in the correct medium That's right. with a separate set of OMR sheets. Correct. Now, how many students in Savai Madhopur? 120 as per their showing. How have those students fared, by the way? I will show, my lord. And look, That's the Ghaziabad correct is answer. they are in a denial mode. Let kindly put them to the answer because their All right. press release Let the says solicitor start. We will, Ghaziabad, yeah. We'll hear the also. solicitor. Yes, And thank Lord, you. Savai Madhopur bust another thing. They say we are monitoring it live here and we are securing that everything is fine. In Savai Madhopur, their systems are not working. They say from a social media, we got to know after 2.5 hours of examination that this is what has happened. So their argument that all centers are monitored through live CCTV camera is completely destroyable. There is no system. And these CCTV cameras, some were installed, some were not installed. They have Where only it is issued not checks. installed, where it is. Well, let me start. Hold on, Let me Mr. start. Huda, Mr. Huda, Let we me allowed you to make your point now, no re-argument. Now we'll hear the Lord, what has happened is, my lord, let Now me, you, Mr. Solicitor. yes, let me sum up. Start right from the beginning. Yes, Now you yes, can sum let up. me sum up. My lord, I'm, my lord, not either against the petitioners, they are also, my lord, students, nor against those, my lord, who are not before the court. I am, my lord, on behalf of NTA. What I have understood from the petitioner's point of view is, they have been able to give instances of 3 or 4 or 7 centers and raise a kind of a apprehension or suspicion. Even if the suspicion is true, it would be true only for the purpose of, my lord, that particular center, and I'll come to it separately. Now, my lord, your lordships are examining an issue where approximately 24 lakh students are involved. Lord, the total number of centers are 4,750. When your lordships examine, my lord, whether there is a pan-India cross-country impact or not, my lord, this would be a relevant figure. Yes, sir. Mr. Huda, I know that you are very energetic, but you can please sit on the chair. Why do you have to stand? Tell your juniors also to sit on the chair. Great. It causes me less stress when everybody is comfortably seated in the chair. So the juniors have some chairs here. There are some chairs with the locklets. They are all not here, so you can come and sit here. Please sit quietly and listen to it in peace. Yes. Yes. But, my lord, nonetheless, we must satisfy your lordship's conscience from the figures and statistics. Not, my lord, somebody tells us something, some social media post, which we will show, my lord, how social media posts like Telegram, etc. My lord, from evidence, my lord, we will be able to show how they are tempered. But leave it at that, my lord, for the time being. We will have to satisfy our lordships that pan-India, cross-country, there is no impact and result has remained consistent. But at the outset, I may point out that top 100 students
Look, this is the test of a fair examination being conducted. Top 100 students are spread over 95 centers. '56 cities and 18 states and or union territories. Yes. My lord, this is, according to me, my lord, the first prime test. That first 100, if I have the paper, if my group has the paper, it would be a bulk of people topping the exam. Because if I have the questions, I have the answers, obviously. Now, just one thing we want to ask you. In this top 100, do we have any students coming from, say, Hazaribagh? Yes, I'll show everything. We'd like to see. Yes, my lord. And I will also show what was the position. Sikar, Hazaribagh. Yeah, yes. Well, what I have also not done, we have done an exercise as to what was the position of those centers in 2022, 2023, and 2024. Whether there is any marked jump or rise or not. Well, that would be the only indication for deciding cross-country impact, if at all there is any impact. My lord, we have filed, my lord, submissions, my lord. Lord, it is mailed to your lordships, but for ready reference, I can. I have, my lord, the hard copies as well. Located. Written submission. Yes. Lord, I would start from, Lord, how the examination is conducted. There is a concept called percentile, and there was a confusion. That confusion remained, and unfortunately, young children are, my lord, unnecessarily tensed because of wrong narrative which is going on. The narrative was that for centers like Rajkot, more than 30 candidates were qualified. General impression was that if you are qualified, you are getting admission in the medicine, in the course of your choice. Lord, there has always been, and this year also, a system of coming to a figure called percentile. A percentile is a figure. After we get the result, it is fed into the computer system. And we request that we want 50% percentile. It can be 60, it can be 70, depending upon the nature. But in this exam, it has always been 50%. So it gave us the figure of 164. It merely means in common parlance that out of 24 lakh students, I'm taking a rough figure, it's 23 lakh something. Out of 24 lakh students, 12.5 lakhs would be below 164 and 12.5 lakhs would be above 164. Those who are above 164 are qualified and rest of them are not qualified. So all those 12.5 lakhs would not get admission. The cutoff marks for the 50th percentile is 164 out of 72. For the purpose of qualification, I'll tell you, Lordship, the reason why this is done.
is always taken as a 50th percentile or what is it? Percent, yes. Year on year. Year on year, Manoj. Last year it was 137, which indicates that this year number of students increased. Number two, maybe this batch of students of 24 lakhs was little more hardworking. And third, the syllabus was not sliced down. But nothing turns on that, Malad. Last time it was 1/3. So 12.5 lakhs are qualified. Seats are 1,08,000 only. Why this was required to be done? Malad, it was noticed years back that some, I'm sorry. So 12.5 lakh students are 50th percentile and above. Above, and therefore qualified. Roughly, 12.5 is, I have taken the figure of 24 lakhs, it is 23 lakhs something. 37, whatever. I'm just for the purpose of ease of argument. So why this was required? Years back it was found that some private medical colleges, your lordships are aware, there are some management seats, management quota seats. They used to be filled up by people who are not even qualified, who got 50 marks or 70 marks. Therefore, this system was introduced that we will come out with a figure of percentile and qualification. They are eligible. They are eligible to be admitted either in medical, either in government medical college or in private medical college. So now, even a private medical college in their medical, in their management quota cannot take anyone who is less than 12,50,000 because they are not qualified. So Rajkot had 30 people who are qualified, meaning thereby they were above 12,50,000 figure. Not that they will get admission. Lord, we have done that analysis. Please see page 13 of my note. Just to remove that narration, my learned friend has very fairly not argued this issue, but please see 13. First, I have given, your lordship sees right hand side, I have gone from top to bottom. That's why, states are also, coming not at the same time. Gujarat, Bhavnagar, total appeared 5,800, greater or equal to 164, 4,660. Therefore, success ratio, meaning thereby success for being declared qualified, not admission, is 80.34%. Next is Andhra Pradesh, Vijayawada, then Rajasthan, Sikar, then Gujarat, Rajkot, Andhra Pradesh, Tanuku, etc., etc., etc. It goes on, and I'm not taking your lordships through the entire country and entire city wise. Done this for every city. For every city. Every city. Actually, you've done it for every city or state. How does it work? For every city. This is done city wise. But center wise also, wherever they have. Because no, it is city wise or center wise? Bhavnagar is city. But it is city wise arranged in descending order. This is only to remove an impression that those. How many cities totally? 571. So this data is for all the 571. 571. Cities, 569. I stand corrected. 569. But we have centers at some other countries also. For example, page 13, your lordships would find serial number 6, Dubai. Dubai has a center where we conduct the exam. Muscat, Singapore. So including the outs. Doha, Sharjah. Yes, Kuwait. Yes, so adding them also, the total cities, I'll treat them as city, as a, so it is a center. 569. The lowest is Chhattisgarh, Narayanpur,
with 8.6%. Right. This is the limited purpose, my lord, to show that more number of people getting qualified doesn't mean that they are getting admission. They are just above the 50th percentile. That's Yes, they have crossed 12 lakhs mark. That's all. But kindly now come to page 28. the Samixture A began at what page? So this is after I 13, my lord. 1, 3, and it goes on till 27. Annexure B, my lord. It's not annexure A, annexure B. It goes on till 27. I'm not, my lord, reading, it's not necessary, my lord, but descending order, we have given, my lord, the number of students who qualified. maybe some 72%. But the moment your lordship goes further, the lordship would realize, my lord, that How that number also decreases, those who are likely to get admission. Lord, your lordships would find judger at page 14, my lords. Serial number 69. It has 59% students qualify. Yes. Lord, before I take your lordships to the next annexure, Lord, kindly allow me to place only one fact, Lord, which is an accepted fact in public domain. But there are certain centers like Kota, Sikar, Kottayam in south, Rajkot. There are several centers which are hubs of competitive examinations, coaching centers. My lord, the word which generally, my lord, the newspapers have used, factory, is possibly taken from a recent web series, Kota Factory. They are HubSpots. For coaching centers for
entrance examinations or other examinations like UPSC. Quota is considered to be the best in UPSC, but UPSC, NEET, IIT, JEE, several competitive examinations. Which are the Kota, Sikar? Kota, Sikar, Kottayam, Namakkal in Tamil Nadu, Rajkot in Gujarat, well, there are several coaching centers, several hostels. right from those who cannot afford, they would have their hostels. Those who can afford, they can have flats, they can hire flats. There are PG accommodations, but all essentially the entire economy is on students. They are given question papers every alternate day. Some dummy paper would be formed by the coaching classes, and they would be asked to appear in that examination. They are trained how to attempt those questions where you are very confident. Thereafter, to examine the questions where you have to give a little time, how to avoid negative marking, etc. So when a child sits in the actual examination, it is his 201st examination, hypothetical. So the students who would really be sitting at those centers would not necessarily be students who are domiciled in that. No. They will be coming from outside. They are mostly outside. Mostly outsiders, because now this has become a competitive field. So parents send their children. Whether I am preparing for a civil service or I am preparing for NEET, I'll go stay there for a year. I'll have coaching, I'll have a PG accommodation, hostel accommodation, etc., etc. And this is going on since many years. But still there is no alarming rise from last years to this year. But just I wanted to say that example of seeker, quota, etc. may not assist your lordships to arrive at a correct conclusion, because they are sui generis centers. What I would get, my lord, at say Jamnagar in Gujarat, some better, my lord, training is imparted in Kota or in Sikar or in Kottayam or in Namakkal, etc., etc. But that also, now, my lord, what we have done is that I have told your lordships which number of students are above 12,50,000 and which are below. Now we forget those who are below. Out of 12,50,000, that is above percentile and who are qualified, how many students were qualified were getting admission last year, last to last year, and this year? Whether there is any unexplainable spurge, there is any increase or any shocking development, that exercise we have done, which your lordships would find at page 28. Lord, your lordships would find the title is table showing city-wise success rate. And if your lordships were to see, my lord, the subtitle, one is state, another is city. Number of candidates appeared in 2022. My lord, the fourth column. Your lordship gets that, my lord. Number of students appeared in 2022. Number of top 1,08,000 in that year. Then number of students appeared in 23. Similarly, number of top 10,800. So when you say your solicitor success rate, that is above the 50th percentile. Yes, it has to be. Look, these are all students who fall within qualified. 1 lakh, no, not, they are qualified. They are in 12,50,000. They will be within the 1,08,000. 1,08,000. Exactly. I'm grateful to your lordships. Percentage. Consists of
56,000 government colleges and 52,000 private colleges. I must tell your lordships one more thing. Just to, my lord, give your lordships the correct feel, what is the pan-India impact. I have not deducted the reserved seats. Reserved seats, my lord, would, the success rate would be, my lord, almost half. While I'll tell your lordship, my lord, out of 100 seats, 50 seats are reserved. SC, ST, OBC, and economically backward class. These are done, my lord, at the state level also. And some states, or maybe all states, some states at least have domicile reservation also. So out of 100 seats, the general category students, depending upon, my lord, which category they belong to, their available seat might be only 45 out of 100. But without touching that, out of 1,80,000, 4030, so if we count that, my lord, this 19.12 would go almost to 10% success rate, my lord, at an all India level. My lord, similarly, now see, my lord, first is Sikar, I have read, my lord, Andhra Pradesh, Tanuku. Total 972 students appeared in 2022. Your lordships may kindly correlate with the heading. Total 179 in top 1,80,000, 8,000. So entitled to get admission subject to reservation, etc. Similarly, in 2023, total 168 students and entitled within 1,88,000 is 213. This year, total students appeared is 1,007 and entitled are 171. So it is lower than the last year. Even in Sikar, 2022, the success rate was 24.02, which is now down to 19.22. Rank. पटना का कहाँ पे है?
Factual Please come to clarification. Malad. Just one factual clarification. Lord, there are 5 other courses which are admissions happen from the same entrance examination. So the total number of seats are about 3 lakh and the rank for admission goes up to 12 lakh from the same NEET examination. Here we are talking only of MBBS, but there are BAMS and dental and all other allied courses. For them, the 50th percentile is not applied. Not applicable. No, that is Everyone will have to- applicable. It is applicable for Canada. But Lord, the rank goes up to the last course. The rank goes up to 12 lakh. So No, it it's can't not go to only, up to we are 12 not lakh. only talking There are- about. That's vary from year to year, I guess. That's right. Yes, It- yes. last year it was about 12 lakh. Last year it was about 12 lakh. But the 50th percentile is applied as a qualification for all courses. Well, yes. All BDS, BAMS, whatever. But he argued on medicine, therefore I am giving medicine. Just as a matter of interest, just show us where do we get Hazaribagh, Patna? I wanted to show, Malad, kindly come to page 30. Page 30. Page 30. They are at 51502. Malad, that is the city code. Bihar, Patna, the 6th from below. Their success rate is 5.53 this year. But see, Malad, the earlier success rate, it has remained consistent, Malad. 2 or 3% plus or minus is everywhere. And obviously, Malad, it would depend upon the caliber of each batch, the examination, etc., Malad. Please see, Malad. 7.74 and 5.5. Yes, the 22, it was 8.9, 23, it became 7.74, and this year it is 5.53. Now please come to 32, Hazaribagh, 4th from top. Yes, Page 32, 4th from top, my lord. 7.2, 6.06 And this year 4.61 only. Belgavi. Yes. And my lord, I'll also show Belgavi, where my lord, one of the students who is my lord stated to have failed, shifted to Belgavi, page 39, my lords. My lord, the impression one gets is that she shifted all the way from Gujarat to Belgavi, because Belgavi there was a huge potential for some mass copying or something. Please come to 39. Karnataka, Belgavi, Belgaum. The success rate is 2.5%. Where is it exactly? Yeah, got it. Belgaum. Well, 7th from the bottom. Success rate is 3.22, 3.94 and 2.05. Yes. So one would not go from Gujarat to Belgaum. Maybe some personal reasons I have not examined. But their success rate is 2.05. Nobody would go at a center similarly, I forgot, my lord, to show that to your lordships, my lord, in the annexure B, my lord, that percentile, my lord, this Bihar and Hazaribagh, my lord, please come to page 17. 17. No, this is, I am showing percentile, those who are above 12 lakhs. Lord, 191. Bihar is at, this is seriatim, so it's ranked at 191. Patna, their qualifying rate, my lord, success rate is 49.22. Where do you get that? Lord, 191, serial number 191, page 17. Patna. Success rate is. Bihar, Patna, so many students appeared, so many cleared, so many became eligible, means more than 164. They have 49.22. 49.22. Similarly, if your lordships were to, my lord, permit me to show, my lord, next page, Jharkhand, Hazaribagh, 216.
It is 47.68. 49.22. Yes, my lords. Page 17. Bihar, page 17, right? 17 is Jharkhand Hazaribagh. Sorry, 18. Page 17. Your lordships are right. Patna, Bihar is page 17. Then your lordships would find the average. 7.6. Next is, my lord, above that is Punjab, 49.23. Below that is Chhattisgarh, 49.11. Gujarat, 49.10. Jharkhand, 49.07. They are in that bracket. They are not in the highest bracket of 80 plus. Then next page, my lord, serial number 216, Jharkhand Hazaribagh. Their success rate in the sense of, Lord, 47.68. yeah, 46.6, 47.68. That is, they are above 164. Yes, yes, got it. Now, my lord, having shown this annexure B and C, Lord, please come to yes, last page, no, last. Lord, page 48. Lord, cities which were mentioned before your lordships, my lord. Page 48. 48, annexure E. Lord, what your lordships have seen up till now is city-wise. Now the cities which were placed for your lordship's consideration based on some assumption, presumption without any evidence or even convincing material on record. We have done that center-wise also. Sikar. Sikar, my lords, yes. For example, this is Sikar. First is state. We can ignore that, my lord, because it is Rajasthan. City is Sikar. Fourth column is the center, Gurukul International School. Total 715 students appeared in this center. Rank within first 56,000 is 101 students. The success ratio is 14.13. And rank within 10 lakh 8,000, 80,000, sorry, 1 lakh 88,000 is 152. Their success rate is 21.26%. But this is again without considering the reservation. If we count the reservation, it would be perhaps, my lord, half, subject to, my lord, this 101 or 152 also may have some candidates who are entitled to the benefit of reservation. Similarly, next is, my lord, Polkaji Shikshan Sansthan. Success rate is 20.9. Totally in Sikar, in the 56,000, how many students and how many percent? My lord, percentage center-wise is on the last column. Yeah, total, your lordship, page 28. Your lordships have seen page 28. The success rate is 19.22. Right. Sikar is 19.22. 22. But please see, my lord, the previous year, 19.19. Total is 11.99 and 19.22. Your lordships are at page? So 11.99% in the first 56,000 government seats. Yes. And 19.22 in the 52,000 seats. Yes. In 1,08,000. Oh, that is in 1,08,000. Yes, lords. But your lordships ask me the total in Sikar city. That is at page 28, your lordships have seen. Right, that I saw. I saw it later. It is 19.22. Last year it was 19.19. Slight increase. And in 2022, it was 24.0. So it has decreased year by year. Here, my lords, 1,016 students appeared from Sikar, and
Above 600, there were 4,000. I'm giving everything, Mr. Hegde. Right, You- this, Mr. Solicitor, this year, 27,216 students have paid 52. 52, my lord. That's And, exactly what people figures. in the 56,000 were 3,262, which is 11.99%. Will be And with in the total, 1,08,000, 5,232. 32. About 19%. So about 19.22%. When this plea has been raised, it's something. Look, if you page 48 onwards, seeker, if your lordship sees the success ratio center-wise, it is between 18 to 22. Sometimes it dips, it never goes up. Please see, my lord, it is 21.26, 20.98, 22.31, etc., my lord. It dips at serial number 20, where it is 8.86%, but it has never seen Then any page 50 unusual. Page 53, we have quota. Yes, my lords. Similar, my lords. Quota, my lord, after the results, there was an article, my lord, recently in one of the leading newspapers, that after the results in quota, the land prices or property prices in seeker have gone up. Not that students or parents buy property. People buy property for being rented or for using it as a PG, because quota is now not doing well as compared to seeker. That's not that that's my argument, just as a, it was yesterday only this article came. Now, my lord, I'll just take example of first, quota, Lal Bahadur Shastri, 476 appeared, rank within first 56,028. And I'm not counting, my lord, the reserved categories. I'm counting everything to be open, just to show to your lordships that there is no marked spike which can lead to any conclusion. And it has remained constant, my lord, since last 3 years, with variation of plus minus 2 to 3%. And success ratio is 5.88%. And rank within 1,88,000 is 52, and success ratio is 10.92.
And if your lordship sees the last column, success ratio in each of the centers, it remained almost consistent. Yeah, my lords are on some page, my lord, I can answer. Lord, similar is Kottayam at page 56. These are all high-ranking, my lord, centers. My lord, I am not Lord, wasting your lordship's time. Yes, But we've seen now. Now, what is the next thing that you want to show us? Lord, Rajkot, if your lordships can see. Let's see Rajkot. Rajkot is about 5.22% and 10.77%. Yes, my lord, as a matter of fact, the first 56,000, it is, my lord, 3%, 1%, 4.21%. 24 totally. Yes, my lord. So average is, my lord, 5.22 and 10.77%. Now your lordships, my lord, kindly come to page 8 of this submission, my lords. Page 8. Yes. Lord, there was, Lord, opening of the window. Lord, first of all, we received several representations by mail, emails, that we are unable to log in or we are unable to register ourselves because of some technical glitches, etc. Eventually, when we open the window for some time, it results into more number of candidates being given an opportunity to compete. That does not, lead to any inference even remotely of any wrongdoing. But what was not pointed out to your lordship is, out of total 23 lakhs 50,000 odd students, those who changed, those who used this window for the purpose of changing their center are 14,000 only. 14,546. Out of approximately 24 lakhs, 14,000 applied for change of city. The rest of them were unable to
register themselves, and therefore they registered themselves. Now, what will be the impact of this 14,000? We have also examined. 14,000 as compared to 24 lakhs is a minuscule amount, figure. But if they go for the purpose of any undue or illegal benefit to a new center, well, we have done that exercise at page 8. Correction window allowing change of exam cities, 14,546 applied for change. These 14,000 candidates are distributed amongst 4020 centers in 557 cities. Lord, if there is a possibility of one center or one city offering some illegal reward, it would be the concentration on those city or cities. But these, Lord, out of 14,000, they are distributed among 4020 centers and 557 cities throughout the country. Maybe their personal reasons, but whatever, my lord, we cannot examine those questions, my lord. We are dealing with 24 lakh students. So why they are wanting to shift, we can't go into, and we need not go into the reasons. But do you, as NTA, do you ask these students to apply for a change of centers to furnish a reason, or that they furnish documents such as the Aadhaar card? Otherwise, suppose a student who has, say, already originally, registered at X place. Sikar, because a student has been pursuing a 15th class there. Otherwise, when a student, say, applies for a change, you ask for any documentation or any reasons for the change? My lord, to my knowledge, no. Or it is entirely, you can change, you can opt for any center in the country. Any center in the country, that's the choice. And any city, not center is not the choice. Center is allocated. City is the choice, Yes. and we respect that choice. And we don't sit in appeal over whether your request for change is justifiable or not. This request came at what point of time, Mr. Mehta? It What was. days you looked into the request? Only for one day or No, my lord. Please come to page 7. between which date to which date? 18th March to 20th March and 11th March to 12th March. 11th April to 12th April. I have mentioned those dates. City is also a choice of cities regardless of your domicile, and therefore change is also permitted. For the reason, my lord, my domicile can be XYZ, but I am in Kota, or I am studying since last 1 year, 2 years in Sikar. Then I may not have any identity, any residential proof or proof of my domicile. Lord, transfer of government officers, parents are transferred, Lord, etc., etc. There can be very varied reasons, my lord. But in absence of, my lord, any spike, that because of the shift or transfer was to 2 or 3 centers only, where there was a sudden spike, my lord, mere change of city may not lead to any cross-country manipulation. And therefore, my lord, we have said that out of 14,000 students who, for their own reasons, which we have not examined, sought transfers and were granted, their success rate is 6.46%. And they were transferred throughout the country. 557 cities. $33 students came to Hazaribagh, 637 came to Patna, Yes, and 24 came to Godhra. correct, my lords. And Godhra, my lord, the performance is nobody is getting admission. Out of 33 who appeared from Hazaribagh, only one candidate scored more than 620. 622. Thus, the success rate is 3%. Out of 637 candidates who appeared in Patna, only 35 scored more than 577, corresponding to 1 lakh mark. That also without considering the reservation.
Otherwise, my lord, this figure of 35 will come down to 20, roughly, depending upon reservation. And 17 candidates score more than 622, that is corresponding to 56,000 rank. So the success rate is either 5.5% or 2.7%. Candidate scores. In the entire city. And Patna has, Lord, 70 centers, 70. 70. I'm Lord, I have prepared the. So 17 candidates got more than the 56,000 mark. Yes. So they'll get not in government college, they'll get possibly in a private college, but even government college also. So 17 candidates scored more than 622 marks, corresponding. They would get government college, but subject to the reservation. If those 17 are also, some of them may be from reserved category, but we cannot. Lord, one more figure. Hazaribagh में total 2733 appeared. Lord, may permit. Now, did the number of candidates who appeared this year increase? But please see, my lord, page 10. We have given that analysis also. Page 11. 10, Page 11. Sorry, my lord. 10 is 11, Hazaribagh. Appeared candidates 48,643. Number of centers 70. And out of 48,000, Lord, this Last year, how many candidates appeared from Patna? my lord, 40,000, page 30, my lord. 40,000. 901. Where do you get that page 30? 30, my lord, from my lord, fifth or seventh line from the bottom, my lord. Bihar, Patna, number of students appearing in 22, 34,000. No, yes. Last year, 40,901. It is increasing, my lord. 34 becomes 40 and then becomes 48. So that increase is also, my lord, proportionate every year.
Same is the but there is an increase 2022 to 2023 to 2024 in almost all cities. And proportionate increase. My lord, for example, Hazaribagh, if your lordships were to see page 32, fourth column from the top. Hazaribagh, in 22, the candidates appeared were 1569 in 22. Then next to next column, candidates became 1963. And this ratio is 4.61. It's not as if they were going there to get some undue benefit. Otherwise, my lord, the success ratio would have jumped. Lord, Now what is the next point? Lord, which I have, your lordships have seen page 10 and 11, my lords? Yes, what 10 and 11. The success ratio in Patna is 5.5. If we go by, my lord, your lordships may kindly see, my lord, Hazaribagh first 10, page 10. Out of 2,733 candidates, 4.6% are within 1,08,000 bracket. More, half of which, according to my calculation, would not get because of the reservation. Subject to, my lord, they also being from that category, from the category, my lord, entitled for reservation. And for government seats, the success ratio in Hazaribagh is 2.1%. That again, without counting the reservation. And page 11, please see the chart which we have, my lord, placed for your lordship's consideration. This is center-wise chart. The success rate is 2.2, 1.1, 3.8, 1.2. Oasis public school is about 4.733. 1.1, my lord. If we go by, my lord. 622. Yes. But St. Xavier's has 6.2. So it is between 3 to 7, my lord. Substantially consistent. But just one thing I want to point out. The reference point they have taken out for this percentage, they start with 12 lakh. Then sometime they come to reference point is 1,08,000. Sometime reference point is 56,000. Sometime reference point is the marks above 622. But this will not lead us anywhere whatsoever. This is all, wherever the picture is seen normal, they pick up that reference point and present this data. Not a haystack and 1,000 needles put in here and there, and they say the haystack doesn't seem to be imbalanced. Please. My lord, the petitioners
We have taken 56,000 and 1,08,000 because the petitioners argued only on that basis. That 600 marks, then I'll not get it. More than 600, I'll get it, etc. Please now, Lord, last come to page 47. Lord, I have given a cumulative chart. What would be the position of the person, of a student who gets a particular mark? And please come to the last column, my Lord, at serial number 115. Just to give a broad outline. 115. The student who will get 600 will be. What do you mean by cumulative frequency? Cumulative frequency means, my Lord, this is where he would stand out of 1,88,000. So he would stand at serial number. Serial number 1 marks 720. Cumulative frequency would be 61. What does that mean? Oh, right, there were those 61 toppers. Yeah, yes, my Lord. It includes them. It includes the 1563. Yes. When we deleted the 17, it came down to 44. No, yes, yes. Right. Plus, my Lord, when we see Sorry, initially it was 67. When you deleted the 1563, Jajjar deleted. Right, it came to 61. When you come out of Jajjar now, come to Haryana, then come to India. My learned friends, I understand his love for Jajjar, but he has to come out of Jajjar now. Mr. Buddha is his loyalty, you know. Yes, yes, I respect that. So out of the cumulative, out of the 61, 44, as we were told, are people who get full marks for option 2. Yes, and my Lord, what I say, cumulative frequency. So if the option 2 is not treated as a correct answer, we'll eventually get 17 students who have got 720 out of 720. Possibly, yes. 716. But that's okay, but that doesn't lead to any malpractice. I mean, that's a different question. Not the malpractice. Yeah. If you take away those 4 marks for option 2, and you add one more negative mark, so there would be at least 5 marks less. So they'll get 715. 715, and then their rank would accordingly be adjusted. Because if what Sukriti argued yesterday, if she's right, then they will be down from 720 to 715. Lord, there is one. And yesterday, of course, we had the figure also, right? Lord, can we complete this rather than going into that area, right? 773 candidates, 4,20,773 candidates who gave option 2 as their answer. Correct. And those 4,20,000 were given full marks for that. Lord, I'll Lord, assist your lordship. We don't answer that right now. You won't know. Yes, yes. We'll go because Miss Tanvi Dubey, my Lord, in the morning called me to inform me that one boy or girl, my Lord, has approached her that she has got 720 out of 720. So for her, that 5 marks. We go to 715. 15. So absolutely. I said that you move the court and whatever I'll make my submissions, my Lord, on that question. Then we will hear you for that girl, huh? Yes, yes. Give us the name of that girl and what you are arguing, because we like to hear you, because we have a representative from that category. Yes. Lord, please see 115. What I mean, cumulative frequency. Lord, when I say that I got 600 marks, above me have 30 persons, my Lord, in 30 individuals with 601 mark also. Hypothetical figure. 30 is hypothetical figure because every figure has more than one students getting those figures, my Lord, in a span of 24 lakhs. Now, therefore, still number 2, Mr. Solicitor, 716 marks. Yes. Cumulative frequency is 71. Correct, my Lord. So this will include 71, will include the 61? 61, yes, yes. That is cumulative. These 71 people would be, say, 716 and above. Yes. So accordingly, when we were considering the figure of 600. So in other words, somebody who gets 716 would rank as the 71st candidate. Yes, your lordship, sorry, correct. Or between 61 and 71. Depending upon, my Lord, what is the upper position. It would be a total reshuffle.
It would be 14 at item 1, then 44, no, 10 people at 716, and 288 plus whatever those. They would be directly 44 impacted. They people. would be directly impacted. They will go down. And interestingly, we are taking 622 as the mark for the 56,000 seats. That you'll get at cell number 93. Correct. Third column. Yes. That, and 108,000, let us see now. 108,000 is No, it's 577. 130, 570. 570. That's how we get it here. This is, my lord, what we have done. What more, Mr. My lord, few more, my lord, few. Now, we'd Before like to, you can take it at your own time, but we'd like you to show us the 1563 candidates. Yes, it's there. It's there. My lord, we have prepared it yesterday, my lord. It's here. It was there, my lord, but I think it's at page 11 over here. yes, my lord, but we have done a little better exercise. Page 8 bottom, my lord, your lordships may kindly see. Page 8 bottom. Yes. 156. Lord, they were, your lordships are aware, they were given grace marks initially, what was termed as compensatory marks. And thereafter, retest was taken. They belong to how many centers? I'll just, my lord, there is another, my lord, 6 centers. 6. I'll give the details, my lord, the center wise also. From 6 centers? Yes. And these were the candidates who were given compensatory marks because they were given the wrong paper. No, because they could not get 3 hours 20 minutes full time. And why did they not get the full time? There are different reasons, but essentially because of the wrong paper being given initially, paper being taken up, and they were given either the CanBank paper and those, or maybe also different medium of instruction also. that is only one case, my lord. That is one case. Savai Madhopur. Savai Madhopur. The rest are, my lord, my lord, when we are dealing with, my lord, the examination, that can't be because our court had permitted it. There is none. We dismissed the writ petition. No, Did we? No, we didn't dismiss the writ. Your lordship we did not. Permitted it to The challenge was to grant of compensatory marks. Right. So we pointed out that we are now that holding now we are holding a fresh test. So court said now that question does not arise. When That's the special test held? 23rd of June 24. But out of 1563, only 813 appeared. An option of not appearing. And my lord, I must tell you, nothing would turn on this, my lord, but as a piece of information, why, my lord, out of 1563, only 813 appeared. Lord, suppose I am a student, I did not get half an hour out of 3 hours, 20 minutes. I completed my paper, say, in 2 hours. I am a brilliant student. I may not choose to go for and take my chance in the retest. Therefore, the option was that either you accept your result of less time performance or you are given an option of appearing again. Lord, rest of them chose, because some may be meritorious, but we can't compel them. Marks were then withdrawn. Nobody then everyone. Those who chose to stand by their original result, that is the original result minus the minus compensatory marks. So the student will have a choice that minus compensatory mark, I am getting this much. I have performed well. So why should I take a chance or gamble by appearing again? It was a gamble. He could have got more.
Compensatory marks which were given, was it uniform for everyone? Uniform. How many marks were given? Uniform. No one. Proportionate formula, my lord. There was some formula as per CLAT, my lord. But everybody got the same compensatory mark. Yeah, Or it varies same from methodology was applied. Same methodology. Same method. Based on what they had scored. Scored and what the time lost. So everybody didn't get like 4 marks or 5 marks. No, not a fixed figure. The system applied was same. The same formula was applied. Same formula. I'm sorry. Results. Yes. Depending on how much compensatory mark, everybody didn't get the same compensatory No, mark. no. The same principle was applied. And but Maybe whatever that's how was given, those students have either had to appear or have their original result minus compensatory mark. Yes. So out of those 1563, 813 appeared. They may not have fared well, my lord, in the first. So out of 156, 3 candidates, 1563 candidates, as on 30th June, 26 candidates have scored equal to or more than 577. That is corresponding to 1,08,000 mark. And success rate is 1.7%. And out of this, 11 have scored equal to or more than 622. Now, those who remained didn't take the new examination. How many of them got more than 622? Those who didn't take the... We have, my lord, we'll check up. This- That, your lordship, so it will be an interesting figure. Because maybe they didn't appear because they had more than 60. Then they felt that they had done well enough. They have done well. And my 6, 7 out of it. I can prepare it and give it to your lordship. 800. Lord, because I may get, Lord, so for example, I have got 600 marks without compensatory. I might feel that if I reappear, I might come down to 550. So I don't take a chance that whatever admission I'll get wherever, at 600, I'll take that chance. They took that chance. And success ratio is 1.7% in 1,08,000 and 0.7. This is the 1563 now we've done. Yes. Now, which is the next area? Yes. Lord, next area, before I take your lordships to the other things, would your lordships like to see, my lord, the investigation? Now, what about the, since we are looking at the data, what about those who were given the Canbank paper? My lord, those, my lord, what happened was, as I have said, my lord, we are dealing with 4750 centers. Human errors do occur in few of the centers. One human error How was. many centers was the Canbank paper given actually? Let's see We have prepared. issue. We have just want undertaken that clarity on that exercise. actually. We have undertaken that exercise, my lord, yesterday night. My lord, there are 2 categories. Just one second. मेल कर दे संजय को. संजय करे. Four of this. Para 3 also. At how many centers? NEET-UG were Canara Bank questions booklets distributed. Question papers from Canara Bank were distributed at 12 centers. But kindly see, out of 4750, out of 12 centers, 4 centers replaced the Canara Bank question papers with State Bank of India question papers. Thus, 8 centers, the questions paper from Canara Bank were used. But rightly or wrongly, they took the decision that having given a wrong question, now let them complete 3 hours and 20 minutes with the wrong question. Wrong in the sense that it was SBI and not Canara, with, my lord, the difficulty level being the same.
Lord, whoever approached How many 20 candidates answered the Canara Bank question bank? Yes, but 3307. And we have given center wise. And serial number 7 would, my lord, assist your lordships. The candidate of the above referred centers who answered Canara Bank were evaluated based upon the respective answer key of Canara Bank. Out of 3307, 59 candidates have scored more than 577, which corresponds to 1,08,000, and 17 have scored more than 622, that is respectively 1.7% and 0.5%. These are the students where the center superintendent took a decision that, all right, I have brought a wrong question paper, but let them complete now within 3 hours and 20 minutes. 3,307 candidates. Yes. And next, my lord, my learned friend, my lord, mentioned that this key was never uploaded. That is factually not correct, my lord. Serial number 8, the answer key of Canara Bank question paper were also uploaded on 3rd June. So for 8 centers where the examination took place on the basis of the Can Bank question bank, yes, they have been graded and assessed on that basis. On the basis of the answer, model answers of Canara Bank. So 3,307 candidates are not assessed on the basis of SBI, but the Can Bank, the wrong. Now, in a sense, wrong, my lord, yes. But both were correct. Has some moderation been done between the Can Bank and the SBI question? Lord, the report of the expert is that the difficulty level of both the question papers are same. And that is always, my lord, questions are prepared. So that one question paper is not more difficult than the other. In the SBI lot, I mean, remaining, my lord, 99%. Yeah. What is the success rate for the for 622 and above? Lord, if your lordship sees para 2, perhaps, my lord, of this. No. Lord, in the main written submissions, my lord, if your lordship comes to page 2. This is total 4. Yes. Page 2 of the original, first which I saw. The total number of candidates appeared is 23,33,162. The cutoff marks of candidates 33,000. 162. Where I'm roughly using 24. This is the correct figure, accurate figure. So the cutoff mark, whose rank is within 1,08,000, is 577, which is 4.6%.
4.6% get at least 577 marks. Yes, Lord. And 6,000, 2.4%. which is 622 marks, is how many? Is 2.4%. 4%. So really speaking, then the rate is 1.7% and 0.5%. Correct. So the Canara Bank success rate is lower. My lord, maybe the caliber of the students also needs to be, my lord, because when the papers are set, my lord, the experts are told to set it in such a way that since we have to give last minute option, both must have the same difficulty level. Obviously, I two must- sets of question papers, the instructions to the paper setters that set them at the same level of My lord, difficulty. we have, my lord, after paper setters, we have Of course, moderators. nothing can be absolutely perfect, but there'll be some moderators who do even the moderation Moderation of of the question paper, and for moderating the question paper of both Canara and State Bank, we have the same moderators. But tell us, how is Canara Bank question paper distributed in the first place? That's, my lord, I'll answer. What is that, it my lord. said here in the first two questions? Who authorized the city coordinator for yes. collection of trunks? Lord, please see, city coordinator is authorized by DG NTA in writing. The authorization letter contains the name, photograph, and signature of city coordinator duly authorized by DG NTA. I must tell your lordships, my lord, this goes digitally because it's impossible to send personally to 4,750 students. So he has to take a printout. So he can have two printouts. Now, this is to enable him to produce the authorization letter to the bank and to ensure that the bank can verify that the same authorized person has come to collect. It is responsibility of city coordinator to distribute the respective trunks containing booklets, each of which are individually and collectively sealed to the respective centers. This handing over by the bank to city coordinator is recorded in CCTV. As per the practice, the city coordinator goes along with center superintendent as well as an independent neutral observer appointed by NTA for each center. The observer is appointed for each center, who is generally a principal or a lecturer of the nearby educational institutions. Every center has, my lord, an observer. So in the morning of the examination, the DG NTA would indicate which is the set, which set is the Can Bank set or the SBI set to be taken up. Yes, that message is passed on to the city coordinator. Correct. And the city coordinator in turn relays it to the center. He has center superintendent. Yes, but he has two options. Either he can go and collect everything and distribute, but generally practice is he calls every center superintendent and the observer to come. They go together and take their respective trunks. But then if that is done, how is it that some chaps went to got your lordships are absolutely right, but I put it that way, my lord. He may be having, my lord, both. The authorization, my lord, is not bank wise. Authorization is person wise. Mr. X is authorized. But the banks are informed by DG NTA in the morning that look, we are choosing the SBI option. Please, my lord, lacuna. I will not, my lord, say anything wrong before your lordships. This should be introduced. The bank should be instructed. Both banks should be instructed that you give and you don't not give. Yes. Because this should be centrally circulated to Can Bank. I mean, Can Bank this time. That look, your paper is to be now maintained in safe custody in the bank itself. You will not distribute that question paper. And SBI should be told that you don't give if somebody comes. Yeah. And only SBI papers will be distributed. But my lord, kindly examine from this point of view. Out of 4,750 centers, rest of the person, except these 4-5 instances, rest of the persons understood the training correctly. They are trained that you have to go
to the center, you are informed in the morning at 8 o'clock. So the system as a whole has worked, but not except human error at 0.3% centers, that is 8 centers out of 4750. All right, now we'll go on to the investigation. Please. Lord, Lord, please come to the first report. Lord, I'll request, Lord, is the Lord, I've requested my friend, my Lord, to sit with me so that I can. Well, Mr. Krishna is additional director CBI, and the officer is, my Lord, the DIG CBI. Both of them, my Lord, have done a, my Lord, wholesome work. My Lord, from para 1 to 16. This is, you are reading para, now what are you reading, Mr. No, first report. I'm not reading it, my Lord, I'm just all right. bringing. First report, no? First report. What is 120? Oh, in the envelope. My Lord, if your Lordship would like to see the sealed envelope, there is one. Numbered paragraphs are all consecutively numbered. No, the sealed envelope, it's interesting. Lord, each paper, along with OMR sheet, is put in one-time terrible plastic bag. It is like this. I'll, my Lord, give to your Lordship, my Lord, because the moment, my Lord, I tear it, I cannot repaste it. It is one-time terrible. It's not a, Lord, a glue stick thing. Yes. Thereafter, 24 papers are, my Lord, packed in another pack, which is like this. I don't want to demonstrate that. And thereafter, my Lord, I have explained from page 1 to para 1 to 16 how at different level there are 7 layers of securities. Lord, at page 4, Actually, you know, judging which one refer to the one paper. I'll just, my Lord, give for your Lordship's consideration. So that, Lord, after this, your Lordships would find what is the relevance in the investigation. I can, my Lord, give it to my learned friend also. There is now
paper which is exhausted. So there is no difficulty. But the point is, this is one time terrible. If I open it once, it cannot be packed again. This is And- no adhesive strip or anything like that. It's And just this is opened by the students. Now the paper which we got, the burnt paper which we got from my lord, the place where they were asked to memorize, we received a burnt paper. Now every paper has, my lord, in the middle, a unique number. Every student will have a unique number. I'll come to that. Just my lord, bear this in mind. Also, one sill here. Inside. inside. Inside also. Inside, once you tear the plastic paper, this also, Lord, please come to page 21, my lord, in this context. Then I'll, my lord, come back to, my lord, what they did was, from Oasis school, as I will point out, my lord, between 8:02 to 9:23, one person enters, we have the CCTV footage, etc. He opens one of the trucks from behind and he gives it to solvers. There are 8 solvers and 20 questions each or 25 questions each is distributed amongst them, ensuring that they do not carry any mobile phones because they don't want the paper to go beyond anyone who has not paid them. Now, after that memorizing exercise and after the students left, I'll come to that, they burn the paper. But page 21, this piece remained unburned. That was recovered by Bihar police and there is in the middle one number. This number belongs to one girl who had already complained that the paper which I received was sealed by using lighter. The paper which your lordships have in hand is one time terrible. So the person who committed theft, Lord, tore it, got the photographs, put it back and resealed it. And resealed it using the lighter, not the way. That girl said that there was a... Yeah, yes, we have the statement of that girl also that yes, my paper and this was also broken. She complained? That girl? No, in the survey, it's a statement. When we recorded this... by CBI. Yes. Because that's that's CBI followed that lead because the... Because of the number, this number belongs to only one person. And that number was recovered from where? From the place where students were brought at around in the morning of 5th, that papers would come. Papers would come in Patna. The papers would come by 10:30, 10:45. It came in 2 tranches. One subject was solved earlier, so it came at 10:30. Second subject was solved little later, so it came at 10:45. They were asked to memorize. And then at 12:45, and we have the CCTV footage of where they gathered for the purpose of going to that school, and they come back to that meeting point again and disperse to their respective centers. Because they were from different centers, not from this school. School is only used for the purpose of committing theft of the paper. Right. Thereafter, they burned. You can say that. Yep, you can tell us. With your lordship's permission. Certainly. Well, it knows it inside out.
Lord, You can take this serial number that is written on this half burnt page is a unique number. If there are 24 lakhs question papers being printed, there will be 24 lakhs such different codes. Right. And this serial number goes to Oasis school only as per NTA record. It can't go to any other center in the country. So that is how we went to Oasis school and said that this serial number is supposed to come to you. To whom did you issue this paper to? It was issued to one genuine girl candidate. She was not involved in any. She was not involved in any place because the paper was not stolen. There is no displacement of the paper. It was just photographed and replaced back. And it was again put back in. It was again put back, and so it went to a genuine candidate in the normal course. And that genuine candidate found the seal here was broken, that sticker. And this was also opened. She did not complain to the invigilator. She kept quiet, but to us, she said this is what she found. So that proves that it has been tampered. That is one, my lord. Secondly, these pieces were found in Patna. This you found where exactly? This you found in Patna. Patna, that learns boys high school, where about 25 candidates were gathered and the solved paper was given. So the original paper was not taken out. It was replaced back, but its printout was taken and circulated to the candidates, one paper per 2-3 candidates. They sat in a group and started memorizing it. And at the end of the 12:30 or so, they have to go to the centers because exam is at 2. Some centers are far away, some centers are nearby. Then they put all of them together and burnt it. And this girl was attempting, who was actually the girl to whom that, tampered seal was handed over. She was in which center? She was in Hazaribagh Oasis school. She was in Oasis. Because this serial number is allocated to Oasis school center, my lord. Oh, from NTA. And, from NTA. And NTA gives unique 24 lakh serial numbers so that no two candidates in the country will get the same serial number. Right. And this serial number, 124 lakh series is different for SBI. Another 24 lakh series is different for Canara Bank. So there will be almost 48 lakh codes. So that is how, with this piece of paper recovered in Learns Boys School in Patna, we reached Hazaribagh. Because this serial number is allocated to only Oasis. It was otherwise to be destined for the Hazaribagh school. Hazaribagh Oasis school alone. So there are 5 centers. But the breach occurred in Patna. No, my lord. Breach occurred again in. The breach occurred in Oasis school, but relate to Patna. Where these problem solving, etc. took place. Problem solving also took place in Hazaribagh, my lord. Only there were 2 groups of candidates. One beneficiary group was in Hazaribagh, where the problem solving also took place in another floor of the same building. Right. And the first floor, girl candidates, female candidates were there. In the second floor, male candidates were there. In the third floor, the solvers were there. All the 7-8 solvers were together along with the gang. Without telephone, so without their... And neither the candidates nor the solvers were allowed to bring the phones into that particular location. And after this solution, again, digital image was taken and it was transmitted to Patna Learns Boys High School, where one of the gang members of the accused is present. And you recovered this burnt thing from? From Patna, from that school, Learns Boys High School. Oh, I see. Where there were 25 candidates. Distributed this in the classroom. Yes, sir. So that person also. The invigilator also did not. The seal is that this will be again. Yeah, he did not mind. He sealed with a lighter. That packet. Because if you reseal any plastic with a lighter, it will have burnt marks. My lord. Yes. These are 72 question papers, ma'am. This 4-5 such packets are kept in a trunk. This has got 3 packets of 24 question papers each, inside separately packed. Now on this, the invigilator and center superintendent have to sign that when we are opening, there is no tampering. So though there was a tampering and burnt from one side and again refixed. One paper. And one paper removed and replaced,
They have signed because the center superintendent and the city coordinator were also part of the conspiracy. Well, interrogated that person. They arrested, yes. We arrested, sir. He was also part and parcel of this. Yes, sir. He took money. He took money. The center superintendent and the coordinator were part of this. Yes, sir. Yes, my lord. They were are arrested. They are in Both were custody. arrested. Apart from that, there is one more middleman who was a bridge between the gang and these two. And the conspiracy was hatched almost 2-3 months prior to the actual stealing, because they'll have to identify one vulnerable center who is ready to accept and give the access. But one question I had was, once they had this conspiracy about 2 or 3 months back, how is it that they confined the conspiracy to such a small group of people? Human greed otherwise is that he would want to maximize the profits which he's going to make from the conspiracy. Why did they then only confine themselves to say 25 students? No, my lord, we have given, Once they had invested, they could have. we have given the figure in para number 155. para number 113.11. 155 students. Yes. Well, what happens is, my lord, since they don't want the paper to go or their identity to be revealed to many people and exposing them to be arrested in advance, they go to the people, my lord, 1-to-1. And those who fall into the trap, they give post-dated checks and some amount in advance. We have recovered the post-dated checks also. So post-dated checks now cannot be encashed. We have recovered them. The money is not collected in one trance, my lord. Initially, one token advance is taken. So the candidate is permitted to gain access to that particular location where they're going to distribute the salt paper. Now he doesn't know whether this is the content which is going to come in the exam. So once he comes out of the examination center, then only he confirms that, yes, what you gave me yesterday is the one, or what you gave me today morning is the one which came. But there's no evidence to indicate that the conspiracy was wider, at least in Jharkhand and Bihar. No, my lord. What we found so far was that there were 2 locations in Hazaribagh where this was shared after solving, and 1 location in Patna where this was shared after solving. And within Patna, that group had a subgroup of 6 female candidates who came on 4th itself. So they didn't want to keep the boys and girls in the same, under the same roof. So they put it in one of the accused houses, those 6 girls, for the night. And next day morning, once it was stolen, photographed, it came to the solvers, they solved it. Then again, a scanned copy was generated, sent to Patna through WhatsApp, and their printouts were taken, about 15 copies of each set. Botany zoology in first go, it came at around 10-15 hours, and the physics chemistry came at about 10:35 to 10:40. So they took printouts and gave 1 copy to 2-3 group of candidates. Since the girls were there in the other house, from here 1 hard copy was taken to that Now, house. what about these statements which were recorded by the Economic Offences Unit in Bihar, My lord, saying that leak 4 तारीख के रात को हुआ था, my lord, on the 4th of May. yes, yes. And there seems to be an improvement in their subsequent statements when they say the leak took place between that morning hours on the Not 5th. only that, my lord, in the file which we has given to the court, my lord, page number 5, Which one? the Bihar report. Bihar. Bihar wala paper. So in fact, first it was Bihar local police, then Bihar EOU. EOU. Lord, local police, my lord, it seems, I was shown yesterday, have, Lord, recorded in a cut paste mode, my lord. So once a paragraph, my lord, is added in every. Because, we saw the statement of Anurag Yadav. You will find it at page 132 of the file. Nitish Kumar at page 92 of the file. And Amit Anand at 88 of the file. My lord, Anurag Yadav at page 113 it is there, and 129 also it is there, my lord. But it's a repetition. Before that, my lord, in this report, if my lordship may go to page number 5. Page number 5. This is the consolidated status report prepared by EOU 1 day before it was handed over to CBI, my lord. In that last paragraph, 3 lines. last 3 lines, my lord. Page number 5.
Now the relay from Hazaribagh to Patna Is through was WhatsApp. through the mobile of one of these persons who took a picture of the scanned answer sheets and sent us the solved answer sheets and sent them. Now, has that mobile been seized? No, my lord. They have destroyed some of the gadgets, and yesterday we recovered some of them. Now we have to examine them forensically, whether these were this set of mobiles yesterday we recovered were from the same gang. But whether the same instruments were used for this offense or not has to be ascertained from FSL report. And perhaps the FSL report will indicate as to whether this was sent only to Patna or did it go somewhere else also? It will, if the WhatsApp chats are not deleted, then we will know where all it has gone. But apparently from the interrogation, they have destroyed those mobiles after the offense. The main core group, the fringe elements, 18 mobiles were recovered, my lord. That FSL report has come. Yesterday, somewhere I was reading while we were. Para 50. I didn't flag that page. That they para threw it 51 into the river or something. Para 51, para 51. From some water body. Para 51 may kindly be seen, my lord, in our report. Para 51. First report. First report. Para numbers are in seriatim, my lord. Para 51. Para 51, last 3 lines, my lord. Sorry, para 52, my lord. 50 if you can. 52. Para 52. These numbers are to be found where on this booklet? Yes, inside every page it will be there. Inside. Yes. Your lordship On the top also, on the left, top left corner, it is there, my lord. Your lordships can open it, but this is used paper, so it can be opened. On the top left But your corner. lordship will have to tear it. It cannot be opened the way we open, my lord, the glued envelope. You don't need a scissor. No, you don't need a scissor. You are not supposed to be having a scissor as a student. What was done is, with the camera in the mobile, it was clicked and a hard copy was downloaded. So this is that hard copy Yes, which yes. has been downloaded. That's the reason why the girl student got her own paper that was earmarked to her. So what was the idea in clicking this part? This part? It's on every page. It's on every page, my lord. He doesn't have a choice. Entire booklet was photographed. Each page, Each page. each page. Thereafter, it was put back in the envelope and tried to reseal with lighter. As per the CCTV footage, my lord, he had 1 hour, 20 minutes. Yes. Even the OMR sheet will have the same number, my lord. The OMR sheet and question paper are matched. They come in the same packet. Good. As my lord
எஸ். ஸோ என்னுடைய ஆடியோ உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கோர்ட்டில் கேஸ் ஹியரிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காரசாரமாக போயிட்டுருக்கு. என்டிஏ தரப்புலேருந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து முன் வச்சுருக்கிறாங்க. அதில் முக்கியமாக இந்த கொஷின் பேப்பர் லீக்கேஜ் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்தாங்க. ஐ மீன் எந்த மாதிரி நடந்துச்சு, ஹவு தே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் சென்டர் டு ஐ மீன் அவங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் யூனிட்லேருந்து சென்டருக்கு எப்படி கொண்டு வந்தாங்க, என்ன பேக்கில் எட்டு வராங்க, அதெல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வில் பி இன் அ பஞ்ச் ஆஃப் திங் ஒரு பேக்கில் போட்டு வைக்கிறாங்க. அதுலேயும் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஒரு ட்ரக்கில் அண்ட் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் வச்சு கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸாம் சென்டர் கோஆர்டினேட்டர், சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் அவங்க முன்னிலையில் தான் சைன் பண்ணிட்டு தான் அதை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் த அக்யூஸ்டு பர்சன் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் சிட்டி கோஆர்டினேட்டர் தான். நமக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண அந்த விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த அரெஸ்ட் பண்ண அந்த பர்சனை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹெல்ப் மூலமாகத்தான் இந்த கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது ரீப்ளேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ அந்த பேக்கில் எந்த கொஷின் பேப்பர் அவங்க வச்சுருந்தாங்களோ அந்த பேக் ஓப்பன் பண்ணி அந்த சீல் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷின் பேப்பர் ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் மட்டும் எடுத்துட்டு they have taken photos and then திரும்ப அதே பாக்ஸில் அதே கவரில் உள்ள வச்சுட்டு திரும்ப இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் இன்னைக்கு இப்போதைக்கு இருக்கிற ஹார்ட் ஆஃப் த டாக்காக இருந்துருக்கு. ஸோ அதான் பின்னாடி ஸ்க்ரீன்லையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு, ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சுப்ரீம் கோர்ட். அந்த ஆட்டம் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஹானரபிள் ஜட்ஜஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் ஐஐடி டெல்லியிலேருந்து அவங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு. அண்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டில் மென்ஷன் தட் ஆப்ஷன் 4 அப்படிங்கிறது கரெக்ட். இந்த ஆப்ஷன் 4 அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்லையும் வேறு வேறையாக இருக்கும். ஸோ அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீயை பொறுத்து அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ அதை குறித்து என்ன டிசிஷன் எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் நமக்கு வந்து வெயிட் பண்ணலாம். அகைன் இந்த ஈவினிங் லேட் இந்த ஈவினிங் ஆர் போஸ்ட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஹியரிங் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. டு நோ அந்த கவுன்சிலிங் இதுக்கு முன்னாடி இந்த போனஸ் மார்க்கை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சில பெட்டிஷன்ஸ் ஃபைல் ஆகிருக்கிறதாகவும் சில நியூஸஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் This is solved. That means the Oasis Center. Same girl. Right, the center. Same girl. Same Now, girl. that means, my lord, all these burnt pieces belong to one question paper. It is not that 4-5 question papers were stolen and burnt, because the serial number then has to be different on each piece of paper. The question paper will have the center number and the serial number of the question paper itself. Serial number of the question So paper. it has two things, the center number and the serial number of the question paper. Yes, madam. And there is only one which has been. Now, for a moment, my lord, supposing we say that this paper got, this serial number paper got leaked on 4th itself, for example. On 4th itself, one example. Now, if supposing this paper has got leaked on the previous day itself, on 4th, one of the learned counsels for the petitioner was also mentioning, and there was a confusion in regard to Anurag Yadav's statement. We have CCTV footage of the main accused Pankaj Kumar alias Aditya, who has been arrested right now in our custody, that he has accessed the strong room of Oasis Center as per CCTV footage between 8:02 to 9:23 a.m. on 5th. So that was the time when he has access to this particular serial number. Footage is from where? When he's entering, when he's leaving, or when? Both. Entering into the control room where the trunks were placed, and exit from the control room where the trunks were placed. And the photograph of both the trunks, before it was locked, the control room was locked after they were brought from the safe vault of the bank. And when they were opened again for all other witnesses and all, that photographs also we have given, my lord. And the control room is under, the lock of the control room is in whose custody? My lord, there are two doors to the control room. This particular control. The front door was locked in front of everybody and the key was with the center superintendent. But the inside bolt of the rear door was kept deliberately
be opened by the central superintendent as well as the city coordinator as part of the conspiracy. To allow somebody To enter. And this person whom I named just now was sitting in the staff room, whose door is just adjacent to this rear door of the control room. It is hardly 2 steps to open the other door and enter this door. So 7:53, the front door of the control room is locked and everybody goes to inspect the examination halls, etc. From the rear door at 8:02, this man enters. Only a minute. At this juncture, please see second status report, page 11. Second status report, man page enters at 11. about 8:03, about 8:02. 8:02, he enters from behind. That is recorded, movement is recorded on the CCTV. And he leaves at about 8:23. 9:23. So he's inside for almost 1.5 hours. Because, my lord, there are 7 layers of packing. What we showed, my lordship, is only an individual question paper which comes in this 72 questions. And this is again put in a trunk. Then trunk has 2 locks in the front. And trunk is put in another carton box where the image can be seen at page number 11 of the second status. You opened the trunk from behind. He has opened the trunk from behind. The rivets. How did you use that? What equipment did he have to open the trunk? He had an exhaustive toolkit bag. The bag was kept in the control room by the center superintendent on the 4th. Security surrounding that control room where the trunks were placed. My lordship, it's the responsibility of the center superintendent itself. He has a party to it. He kept the toolkit, which is given by same accused 2 days prior, and he keeps it there. This man he doesn't carry the toolkit because he comes out empty-handed. That is also safe. He just clicks on his own digital photographs and walks off. He enters the campus at 7:12. And goes into the staff room and sits there. At 8:02, he enters the control room, and 9:23 he exits the control room, and 9:24 he exits the center. How do we sort of hypothesize that this main accused Pankaj, that he sent the images of he first took a photograph. Then he takes it to the problem solvers. He sends it immediately after he exits the campus to the problem solver. Solvers are also in Hazaribagh. They are in Hazaribagh in a guest house called, which is named in our report, my lord, on the 3rd floor. Now, And there is a printer there. right, and from once they are solved by the problem solvers, they are remitted by whom? Again by the same accused? By the same accused. By Supatna. Pankaj also goes to that same location. And they have a group of several people there, about 9 persons. How do we rule out this, that Pankaj may have sent it to other locations also? But so far, from the investigation and interrogation of the accused, we found only 4 locations, my lord, 2 in Patna, 2 in Hazaribagh. And the top gangster is somebody. Below that, there are about 5 main persons, out of which 3 we have arrested and they are in our custody. And we have interrogated them. And below that, they have some people who mobilize the candidates, some people who identify the safe house, some people who. Is the top gangster also in custody or no? Not yet. Not yet. Solvers are in custody. How did the solvers actually transmit? They were solving. Were they solving the questions? Solvers, They were solving them on paper. What did they do? yeah, my lord. For example, if my lordship may see page 50 and 51, you can see the tick marks on the hard copy, half burned.
The size of this tick mark is different from the size of the tick mark which we recovered from the candidate, the girl candidate of Oasis. She has put a small tick. And in that, for every question, there is only one tick. What she thought it was the correct answer. So this tick is on another hard copy. So this tick is on another On a printout. One clarification. When a man enters that control room, what Control room they call it. It's a hall. control room, they call it. he was in that room for 1 hour and 20 minutes, 21 minutes. he must have taken time to open the trunk from behind. He took out one question paper which unfortunately was given to that girl. Then he clicks pictures on his mobile. From his mobile, he forwards it to the solvers. Not to the solvers, my lord. He forwards it to one of their own The solvers, my lord, counterpart he who forwards is it with to the one of solver. their own Physical acts. counterpart who is with the Forwards solver. it to acts. Acts is in company of the solvers at the desktop. Yes. Then he must have parted that to the solvers. He takes a hard printout. This is that burnt thing. Takes a hard printout. Printout. One- Called printout. One second, my lord. Okay, The sol- after the solvers, all the question paper. It's again scanned By whom? by the same accused who are there with him. Pankaj is also Who are there? Who are there Pankaj with is also there. Pankaj is also. And this scanned copy, we know, has been sent to Patna. Yes. It is And also to one other another location. center in Hazaribagh. and also to And another to Patna. location. But we have, how do we sort of conclusively say that this scanned copy has been sent to no other centers other than one more at Hazaribagh and one at Patna? My lord, So we have no forensic, we don't have forensic data to, if we had forensic data, then there would be electronic footprints that this was sent to this was sent to this number, this was sent to this number, this was sent to this number. That is why I gave the figures, because the time available for them to impart this, whatever they have stolen, was hardly 1.5 hours to 2 hours. And therefore, even the students who are now caught, those who are beneficiaries according to us, So you know what? they also did not fare well. Earlier we thought that, that after he takes the photograph, that he comes to the center at about 9:30 and 45 minutes is given to the problem solvers. No, the problem solvers probably got the question paper at 8:30 itself. no, my lord, at around 9:24 after he comes out, he transmits it as per the That's the statements of interrogation statement. These are the statements. His mobile is not available and that co-conspirator in Hazaribagh's guest house is not so far away. Hazaribagh's guest house is not so far away. Even the person who received, we have arrested. my lord. Even the person who Hazaribagh. received, we have arrested in Hazaribagh. Like up to line. எஸ் ஸோ கோர்ட் வந்து இப்போ லஞ்சுக்கு போயிருக்கிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி இனி வருகிற ஆஃப்டர் லஞ்ச் திரும்ப ஒரு ஹியரிங் அப்படிங்கிறது இருக்கும். சோஃபார் இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, அந்த ஆட்டம் கொஷினை பற்றின டிஸ்கஷன் மார்னிங் வந்த உடனே 10:30க்கு ஆரம்பித்தாங்க. ஆஃப்டர் தட் அந்த கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன், அந்த அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ஷன் 4 தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 4 கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆன்சர் கீக்கும் ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர் செட்டுக்குமே வந்து இட் வில் வேரி. அண்ட் தென் கோர்ஸ் வந்து இந்த கேஸ் வந்து வேறு விதங்களில் ட்ராவல் ஆச்சு. ஆஃப்டர் தட் இப்போதைக்கு இப்போ எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, என்டிஏ தரப்புல இருந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க, நிறைய கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. சோஃபார் அட்வொகேட் ஹூடா அண்ட் அதர் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்களோ அதற்குரிய கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்டிஏ தரப்புல இருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் கொஷின் பேப்பர் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க, அது எப்படி லீக் ஆச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த என்டிஏ தரப்புல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்டு இந்த விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இருந்து அவர் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது 24 லட்சம் மாணவர்கள் எத்தனை பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ அத்தனை கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுது. ஈச் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் யூனிக் சீரியல் நம்பர் கோடு ஒன்று இருக்கும்.
அந்த கோடு வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு நெட்டில் அந்த வெப்சைட்ஸில் ஆர்டிகல்ஸில் நியூஸ்லலாம் ஒரு எரிந்து போன நிலையில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் பேப்பர்னுடைய ஒரு பேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துருந்துச்சு. அதில் சில சீரியல் நம்பர் அப்படிங்கிறதும் காமிச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த சீரியல் நம்பர் அப்படிங்கிறத தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த கொஷின் பேப்பர் தட் இஸ் நாட் த ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறத ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா தட் வாஸ் த ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் த கொஷின் பேப்பர். ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு, ஒரு ஜென்யூன் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து போயிருக்குது. அந்த கேண்டிடேட் அந்த கொஷின் பேப்பர் வாங்கும்போது சீல் ஓப்பனாக இருந்திருக்கு, சீலை திரும்ப ரீசீல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தும் கூட அவங்க அந்த டைமில் கொஷின், அதாவது எக்ஸாம் எழுதுகிற டைமில் எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் அதை பற்றி கொடுக்கல அப்படிங்கிறத வந்து என்டிஏ தரப்பில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து நமக்கு வந்து ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் கிட்ட அந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி, எந்த மோடில் எப்படிலாம் சீல் பண்ணியிருப்பாங்க. தேர் பி அ சீலில் ஒரு கொஷின் பேப்பர்னால் அதில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் சீல் இருக்கும், ஒரு ஸ்டிக்கர் சீல் இருக்கும். அந்த சீலை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்ட் இந்த கொஷின் பேப்பர் இட் செல்ஃப் வில் பி இன் அ செட் ஆஃப் ஒரு பேக்குள்ளே ஒரு 12 செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வச்சு ஒரு 12 செட்ஸ் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்கிற ஒரு பெரிய பண்டில். அதெல்லாமே இன்னைக்கு கோர்ட்டில் காமிச்சாங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, லைவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேக்கில் வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அந்த பேக்கில் இருந்து பாட்டம் சைடில் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே சிசிடிவி கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ காலையில் தான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அதாவது எக்ஸாம் நமக்கு வந்து மே மாதம் 5ஆம் தேதி நடந்துச்சு இல்லைங்களா. இந்த எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு காலையில் தான் வந்து இது நடந்திருக்கு. அண்ட் காலையில் அவங்க வந்து அந்த எல்லா கொஷின் பேப்பர்லாம் 4ஆம் தேதியே வந்துருச்சு. அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரிசீவ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வித் செக்யூரிட்டியோட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அந்த எக்ஸாம் சென்டர் கோஆர்டினேட்டரை இதில் உள்ளே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுனால அவருடைய ஹெல்ப் மூலமாக சில பேர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உள்ளே போயிருக்கிறாங்க. உள்ளே போய் அதுக்கப்புறம் தான் தென் தே ஹவ் டேக்கன் ஆல் த திங்ஸ். கொஷின் பேப்பரை வந்து அந்த சீல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஷின் பேப்பர் மட்டும் வெளியே எடுத்து அதை ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தே ஹவ் ஷேர்ட் இட் டு த கேங் மெம்பர். பாட்னாவில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கேங் மெம்பருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ 2 இடத்துல கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து லீக் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து அந்த இடத்துலையே, அதாவது கொஷின் பேப்பர் எங்கே எடுக்கப்பட்டதோ அதே இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ளாட்டில் அவங்க வந்து சில செட் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோரில் அண்ட் தேர்ட் ஃப்ளோரில் சால்வர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அதை வந்து காலையில் வந்ததுக்கப்புறம் சில செட் ஆஃப் சால்வர்ஸ் வந்து ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸை சால்வ் பண்ணதாகவும், இன்னும் சில சால்வர்ஸ் வந்து இன்னும் வேறு சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி குமுலேட்டிவாக அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்த உடனே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதாக சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் கேட்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கூடவே இருந்து பார்த்த மாதிரியே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க. என்டிஏ கொஞ்ச நேரத்துக்கு எனக்கே ஒரு ஷாக். என்னென்னா இவங்க என்டிஏக்காக வாதாடுறாங்களா அல்லது கேங்ஸ்டர்ஸ்க்காக வாதாடுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு. பட் நடந்த விஷயத்தை அவங்க விசாரித்து கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களை வந்து அந்த இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடந்ததாக சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் லீக் ஆனது இல்லைங்களா, அது எப்படி போச்சு அப்படின்னா அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான். அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் எல்லாம் கிடையாது, ஃபோன் எல்லாம் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரக்கு அலோவ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அண்ட் அரௌண்ட் ஒரு 12 to 12:30 அந்த டைமில் வந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு, கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இந்த சென்ஸ் பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தே ஹவ் பர்ன்ட் இட், எல்லாத்தையும் வந்து எரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த எரிச்ச கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு பீஸ் தான் வந்து என்ன ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா கிடச்சிருந்துச்சு. ஸோ அந்த பீஸை வச்சு தான் இவங்க வந்து கடைசியில் வந்து இந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொன்னாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்னைக்கு லைவ்ல இந்த டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறதான் போச்சு. ஸோ இவங்களுக்கு அண்ட் இப்போ வந்து கோர்ட் வந்து லஞ்சில் இருக்கிறாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் த லஞ்ச் திரும்ப வந்து 2 o'clock திரும்ப ரெஸ்யூம் ஆவாங்க. ஸோ இதில் வந்து மொத்தமாக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதையும் கேட்டிருக்கிறாங்க. அண்ட் தென் ஹேஸ் எனி மொபைல் ஃபோன் சீஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ, எஸ் வி ஹாவ் டு எக்ஸாமைன் தம் ஃபொரன்சிக்லி. FSL report will indicate whether it went to Patna, etc. பாட்னாக்கு மட்டும்தான் போச்சா, பாட்னாலேருந்து வேற எங்கேயாவது போச்சா அப்படிங்கிற இன்வெஸ்டிகேஷனும் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அண்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலர் வந்து சில ரிவர் ஓரத்தில், ஆற்று ஓரத்தில் போட்டுட்டு போனதாகவும் அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ரிவர் பாடியிலேருந்து, வாட்டர் பாடியிலேருந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் நவ் வி நோ தட் there was a leak very much and that it originated in Hazaribagh and வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் சென்ட் டு பாட்னா. இப்போதைக்கு சிஜிஐ கடைசியாக சொன்னது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம் there is a leak அண்ட் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸில் ஹசாரிபாக்லேருந்து பாட்னாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த ஃபாரன்சிக் அனாலிசிஸ் மூலமாக
ஃபாரன்சிக் அனாலிசிஸ் மூலமாக பாட்னாலேருந்து வேறு எங்கேயாவது போயிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அதே மாதிரி அந்த சால்வர்ஸ் இருக்கிறாங்கல்ல, சால்வர்ஸ் வேறு யாருக்காவது அனுப்பிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத, அந்த அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க. சிபிஐனுடைய ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சீல்டு கவரில் நமக்கு ஹானரபிள் ஜட்ஜஸ்க்கு வந்து கோர்ட்டில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் நமக்கு வந்து என்ன மாதிரி அப்டேட் வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். அண்ட் பிகாஸ் திஸ் ஷுட் பி சென்ட்ரலி சர்க்குலேட்டட் to Canara Bank this time, and that you look, the paper is to be maintained safe custody and not to be distributed. And SGS, SBI இவங்க எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு இந்த லைவ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு தீர்ப்பு வந்துருமா அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அண்ட் அகைன் லஞ்சுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஹியரிங் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அண்ட் இன்னும் சில நியூ பெட்டிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதும், நியூ பெட்டிஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஆல்ரெடி இன்றைக்கி 40 பெட்டிஷன்ஸ் இன்றைக்கி வருது, 40 கேசஸ் இன்றைக்கி ஹியரிங்க்கு வருது. இந்த 40 பேரும் எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு என்னென்ன இது விஷயங்களை சொல்ல போகிறாங்க. ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பேர் இமெயிலில் நேற்றுக்கு சப்மிஷன்ஸ் சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சப்மிஷன்ஸ்க்குரிய கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் அதுக்குரிய இது அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க. அண்ட் அகைன் இண்டிவிஜுவல் சப்மிஷன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து அந்தந்த கன்சர்ன் ஹைகோர்ட்லேயே நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் டீடாக்ட் பண்ணிட்டாங்க. முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஹைகோர்ட்டில் இருக்கிற எல்லா கேசஸையும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் கேசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு மாணவர் தனியாக அவரை சுயமாக வந்து ஒரு கேஸ் போட்டிருக்காருன்னா அது உடனே அந்த எந்த ஊர்லேருந்து எந்த இடத்துல எந்த ஜூடிஷியரியிலேருந்து அவர் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காரோ அதே இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்தந்த ஹை கோர்ட்ஸுக்கு, அந்தந்த ஸ்டேட்னுடைய ஹை கோர்ட்ஸ்க்கு வந்து அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ அங்கே கேசஸ் அப்படிங்கிறது போகும். ஸோ அப்படி விருப்பப்பட்டால் அவங்க அங்கே நடத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் இப்போதைக்கு இருக்கிற காலையில் இதை சொன்ன விஷயமா இருக்குது. அண்ட் போனஸ் மார்க்கை பற்றி இப்போ வரைக்கும் ஒரு கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது கொடுக்கல. ஆனால் போனஸ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும்போது தென் ஒருவேளை நம்ம ஐஐடி டெல்லி சொன்ன அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனை எடுத்தாங்க, அதை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, கோர்ட் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இதைத்தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா தென் இந்த 2 ஆப்ஷனுக்கு ஆன்சர் கிடைச்ச மாணவர்களுக்கு எது கரெக்டான ஆன்சர்னு நம்மளுடைய ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுதோ அல்லது எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் சொல்லக்கூடிய இது என்னவோ அதனுடைய அஃபிஷியல் காப்பி வந்தோடனே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் போட்டுறேன். பிகாஸ் ஆப்ஷன் 4 அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸுங்கிறது ஷஃபிள் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல விரும்பலை. ஸோ அஃபிஷியலாக ஏதாவது எனக்கு கையில் வந்த உடனே அதை பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணுறேன், அப்டேட் பண்ணுறேன். வில் தேர் பி எனி ரீநீட் இருக்குமா சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ஆஸ்பிரண்ட். ரீநீட்டை பற்றி இப்போ வரைக்கும் எந்த கன்க்ளூஷனுக்கும் வரலை. ஸோஃபார் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இன்னும் ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் திரும்ப வரும், 2 மணிக்கு திரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க. அண்ட் நோ பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் ரீநீட் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயந்தா சொல்லியிருக்கீங்க. கரெக்ட் சார். வில் த பாஸ் மார்க் டிக்ரீஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சங்கீதா ஜெயசுரேஷ் கேட்டிருக்கீங்க. ஒருவேளை இந்த 4 மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து 4 + 1 5 மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும். ஒரு சிலர் கரெக்டாக எழுதியிருப்பாங்க, தப்பாக எழுதியிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பேர், சில பேர் வேற ஒரு ஆப்ஷன் போட்டிருப்பாங்க, எது தப்பாக வருதோ அந்த ஆப்ஷன் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுத்திருந்த அந்த மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணினாங்கன்னா, இப்போ வரைக்கும் அதை பற்றி எதுவும் சொல்லலை. ஒருவேளை இன்னைக்கு ஜட்ஜஸ் வந்து அதை பற்றி ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் திரும்ப கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, ஈவன் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு. ஸோ திரும்ப ஒரு டிஸ்கஷன் எடுத்தாங்க அப்படின்னா தென் மேபி அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு அப்டேட் அப்படிங்கிறது வரலாம். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அண்ட் கட் ஆஃப் கம்மியாக என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. கட் ஆஃப் கம்மியாக நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்கள் எல்லாரும் படிக்கிறதுனால தான் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது ஏறுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக நல்லா தான் படிக்கணும். ஸோ கட் ஆஃப் மார்க் எல்லா வருஷமும் ஏறத்தான் செய்யும். நீங்கள் அந்த கிராஃப் எடுத்து பார்த்தீங்க, கிராஃப் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா நீட் ஆரம்பித்த வருஷத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோப்புங்கிறது அப்வர்டில் தான் இருக்குது. இடையில ஒரு சில வருஷங்களில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாச்சு. போன வருஷத்தை விட அதுக்கு முந்தின வருஷங்களில் கட் ஆஃப் மார்க் ஒரு சில இடங்களில் குறைஞ்சிருக்கும். ரீசன் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் 11 நியூ காலேஜஸ் வந்துச்சு ஒரு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் பேக். அப்போ கட் ஆஃப் குறைஞ்சது. அதே மாதிரி ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஒரு 4-5 கல்லூரிகள் ஒன்றா புதுசாக உள்ளே வந்தாங்க. அந்த டைமில் கட் ஆஃப் மார்க் குறைஞ்சிச்சு. ஏன்னா சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால கட் ஆஃப் மார்க்கில் வேரியேஷன் இருந்துச்சு. பட் இந்த வருஷத்துக்கும் லாஸ்ட் இயருக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் சீட்ஸில் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸில் பெரிய வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவது, காம்படிஷனுங்கிறது எல்லா வருஷத்தை விட ஜாஸ்தி ஆகுதுங்கிறதுனால கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். எஸ். ஸோ கட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆகுமா சார்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. அதை வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும்.
தீக்ஷிதா கேட்டிருக்கீங்க சார், வில் தே கிவ் ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் டுடே அட்லீஸ்ட்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. இன்றைக்கி கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி தான் தோணுது. ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரிம் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு ஆப்வியஸ்லி நமக்கு சிபிஐனுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கேஸ் என்டையர் கேசஸ்னுடைய ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வரும். பட் வாட் தே மைட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரிம் ஆர்டர் கொடுக்கலாம். இன்ட்ரிம் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு லைக் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம், அல்லது கவுன்சிலிங்க்கு ஸ்டே பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். ஏதாவது ஒரு அப்டேட் அப்படிங்கிறது வரும். சோஃபார் இன்னைக்கு என்டிஏ தரப்புல இருந்து கொடுத்த அந்த அப்டேட்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அவங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு ஹைலைட் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க. ஸோ வி தாட் 45 minutes வேர் கிவன் டு சால்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 8:30 வந்து காலையில் 8:30 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கொஷின் பேப்பர் சால்வர்ஸ்னுடைய கைக்கு வந்து போயிடுச்சு. அண்ட் அகைன் 9:24 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர்ஸ் வந்து சால்வர்ஸ் வந்து அந்த விஷயங்களுக்கு, அதாவது மாணவர்களுக்கு வந்து அந்த விஷயத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். பட் த ஃபோன் ஆஃப் த மெயின் கான்ஸ்பிரேட்டர் cannot be found and to be check that அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் முக்கிய குற்றவாளிகள் அப்படிங்கிறவங்க இன்னும் ஒரு சிலர் கைது பண்ணப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அண்ட் அந்த சீல் பண்ண கவரை பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ உங்களுடைய டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா லைவில் போடுங்க, லைவ் சேட்டில் போடுங்க, நம்ம பார்க்கலாம். கவுன்சிலிங் டுமாரோவான்னு சொல்லி ஸ்ரீ கேட்டிருக்கீங்க. நாளைக்கு கவுன்சிலிங் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்காதுப்பா, நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த ப்ராசஸ் வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்குரிய ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. உங்களுக்கு இனிஷியலாக நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வர மாணவர்களுக்கு தெரியும் கவுன்சிலிங்க்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்து தான் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிப்பதற்கு. எடுத்த உடனே டேரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாகவே கவுன்சிலிங் அப்படின்னு போயிட முடியாது. இனிஷியலாக சில மாணவர்களுக்கு, சில கேண்டிடேட்ஸுக்கு சில விஷயங்களை செய்தாக வேண்டிய கட்டாயம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் எப்போன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் வந்து இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் முடிஞ்ச உடனே தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஆயுஷ் அண்ட் வெட்னரி கவுன்சிலிங் ரெண்டுமே வந்து மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆரம்பிப்பாங்க. இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஒருவேளை நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 720 நீலகிரி பாசிபிளான்னு செல்வா நிஷாந்த் கேட்டிருக்கீங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஏதோ விளையாட்டுக்கு கேட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காயத்ரி 650 ஒரு ஜென்ரல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்குமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. நம்ம வீடியோ பாருங்கப்பா, ட்ரை பண்ணலாம். ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பார்டரில் நிற்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுங்கள். அமுதா கதிரேஷன் 666 பிசி எம்பிசி பாசிபிளான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ஃபைன். ஸோ நம்மளுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பார்த்து பாருங்கள். 19th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. 19th அதாவது அந்த ஆட்டம் கொஸ்டின் வந்து உங்கள் செட்டில் அது 19th கொஸ்டினாக இருக்கும். வேற ஒரு கேண்டிடேட்னுடைய கொஷின் பேப்பர் கோடில் வந்து அது வேறு ஏதாவது கொஷின் நம்பரில் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வேரியேஷன் இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால கொஷின் பேப்பரை குறித்த அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன். ரீநீட்டுக்கு வாய்ப்புகள் இப்போ வரைக்கும் கம்மியாகத்தான் தெரிகிறது. அண்ட் என்டிஏனுடைய தரப்பு வாதங்களை பார்க்கும்போது ரீநீட் நடக்கிறதுக்கு அவங்க எந்த விதமான இதையும் வந்து சொல்லலை. நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க. மெமரைஸ் பண்ண வச்சுருக்கிறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸை மெமரைஸ் பண்ண வச்சுருந்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எரிச்சிட்டாங்க அண்ட் கொஞ்சம் டைம் தான் கிடச்சிது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது 8 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் கூட இருக்குது. 8 சால்வர்ஸ் இருக்கிறாங்க, 25 கேண்டிடேட்ஸ் தான் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்கக்கிட்ட எந்த விதமான மொபைல் ஃபோன்ஸும் இல்லை. இதெல்லாம் நாங்கள் என்ஷூர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அஃபீஷியலாகவே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்குரிய எவிடன்சஸ் எல்லாம் கூட வச்சுருக்கிறோன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த எவிடன்ஸ், ஆக்சுவல் எவிடன்ஸ், ஃபேக்சுவல் எவிடன்ஸ், அதை பேஸ் பண்ணி தான் தீர்ப்புகள் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இன்றைக்கி ஆஃப்டர் லஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். இந்த லைவ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அகைன் லஞ்சுக்கு அப்புறம் அடுத்த லைவில் நம்ம திரும்பவும் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்.